chairperson ဖြစ်အမ Professor အမ Dr. မမိချိုမှာဦးဆောင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့အမ Professor အမ Dr. Nwe Nwe နဲ့ဆရာကြီး Dr. Thar Thar Oo တို့မှာ topic များကိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားအစီအစဉ်လေးစတင်မှာဖြစ်လို့ဆရာတို့အမတို့ရဲ့ဖုန်းလေးတွေကို silent လုပ်ပေးထားဖို့ request လုပ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားအစီအစဉ်အတေအရ Zydus မှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးဖို့အတွက် Dr. အောင်သက်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းပါခင်ဗျကျွန်တော်တော့အောင်သက်ဦးပါကောစာ division ရဲ့ division head ပါဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Zydus မြန်မာနေပြီးတော့ဦးစီးကျင်းပတဲ့ Neurospace Symposium ဒီမှာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်စကားကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Neurospace Symposium ကကျွန်တော်တို့ chairperson ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်အမ Professor ဒေါ်မမိချို speaker များဖြစ်တဲ့အမ Professor ဒေါ်နွယ်နွယ်ဆရာကြီးဦးသက်တာဦးနောက်ကိုယ်တိုင်ကြွားချင်းမြင့်ပေးတဲ့ဆရာကြီးများဆရာမများနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရရက်ကနေပြီးတော့online ကနေတက်ရောက်ပြီးတဲ့ဆရာကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ဝင့်မြောက်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ဒီနေ့ Symposium ကဆွေးနွေးချက်တွေဟာဆရာတို့ဆရာမတို့အတွက် daily clinical practice မှာမွေးချပေါ့နော်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်Zydus စီနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ operation လုပ်နေတာ26နှစ်ရှိပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ vision အနေနဲ့တော့ပေါ့နော် be a global life science company transforming lives through path breaking discoveries ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ဖြစ်ပါတယ် mission ကတော့ကျွန်တော်တို့ to unlock new possibilities in life science through quality healthcare solutions that impact lives ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ empower people with the freedom to live healthier and more fulfilled lives ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့26နှစ်ကျွန်တော်တို့ရက်တည်လာခဲ့ရတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတွေအားပေးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Elite Healthcare Myanmar Limited ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ state of the art manufacturing facility ဖြစ်ပါတယ် WHO GMP certificate နဲ့အညီကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားပြီးတော့ဒီ high quality medicine တွေကိုကျွန်တော်တို့reasonable price နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာကျွန်တော်တို့ဖြန့်မှုနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စက်ရုံအနေနဲ့လည်းအခုလည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင် local manufacturers တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ international background ရအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိproduction background ရမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာ production highest ဖြစ်ပါတယ် quality ပေါ့နော် quantity အများဆုံးနဲ့ quality အများဆုံးကိုထုတ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအနေနဲ့ဆိုရင်Pharma manufacturing မှာ first multinational company ဖြစ်ပြီးတော့ invest လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိ current situation တွေရာကျွန်တော်တို့မှာ challenges တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေကတော့ high reliance on medicine imports currently estimated $560 million and expected to grow $1 billion in foreseeable future ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် negative impact on economy owing to possible forex losses and fluctuation of currency ပါဒါတို့လည်းလက်ရှိအားလုံးခံစားနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် no contribution to country growth ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားလည်းတွေ့ကြုံနေရပါတယ်အဲ့တော့ lack of employment creation and technical transfer if we depend only on imports ပါအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာအားလုံးလည်းဆရာတို့သိပါတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့2လ3လလောက်ကစပြီး import နဲ့ပတ်သက်လို့ problem တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ market လုပ်နေတဲ့ product တွေရဲ့ 88% ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသီလဝါစက်ရုံကနေထွက်နေပါတယ်ထွက်နေတာဖြစ်တဲ့လေဒီနေ့မှာတော့ဒီ presentation မှာမပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးက 50% 60% တက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်မှာဈေးလေးပြန်လျှော့တာတော့မှ10 15လောက်ပဲလျှော့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိချိန်ထိပြန်တော့လျှော့မထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ rate ဒီ
နှစ်ချိန်တက်ထားတာမှာ17ပေါ့နော် 17% ပဲတက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးတွေကတော်တော်များလက်ရှိချိန်မှာ reasonable ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းအပြင်မှာဒါတွေကတွေ့နေမှာပါလူနာတွေကိုယ်တိုင်လည်းအချို့ဆေးလေးတွေလျှော့လို့ရမလားအခြားလေးပြောင်းတောက်လို့ရမလားဆိုတော့ branding မှာပြဿနာလေးဖြစ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာဒီ product တွေอ่ะပေါ့နော်လူနာတွေအားလုံးအတွက် high quality product လည်းဖြစ်မယ် reasonable price နဲ့လူနာတွေသုံးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပါတယ် competitor တွေကဆေးတောင်းမယ်ဆို10ရက်လောက်တောင်းရမယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးတောင်းမှာဆိုတစ်လတောက်လို့ရပါတယ်တော့ patient တွေအတွက်အကောင်းဆုံး result လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် early date ဒီမှာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ significant contribution towards achieving self reliance in pharma sector by addressing above challenges posed by our country ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pride of Myanmar ပေါ့နော် early date facility မှာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိနေလဲ Zydus philosophy of quality management မှာ Zydus is committed to develop manufacture and distribute products that meets the highest standards of quality at both national and international levels. Zydus complies with current good manufacturing practice in all its products and services. Zydus' ongoing endeavor to improve the quality, thereby adding value to the products and enhancing customer satisfaction. Zydus believe that quality is achieved through the conscious team efforts, all the personnel, individual and collectively. Zydus is dedicated to life and quality is a way of life. It's Zydus ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ quality နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မိသားစုပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများပိုင်ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါဘူးquality နဲ့ပတ်သက်လို့ရန်သူတို့တန်ဖိုးထားပါတယ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ USA မှာရှိနေတဲ့စက်ရုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် USFDA approve ရထားတဲ့စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စက်ရုံတစ်ခုအနေနဲ့ USFDA တစ်ခုရဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့5 to 10 million ထပ်ပြီးတော့အကုန်ခံမှသူတို့လိုချင်တဲ့ standard တစ်ခုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစံနှုန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့10ကဏ္ဍသောစက်ရုံတွေဒီစံတစ်ခုလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ committed to capacity building to deliver high quality products ပေါ့ဒါကြီးလေကျွန်တော်ဒီမှာတီလွာမှာလုပ်နေပါပြီလက်ရှိလည်းတီလွာမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့စရရွေးချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စရတဲ့အချိန်မှာဒီပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ sector မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းမရှိပါဘူးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်အစိုးရစက်ရုံမှာလုပ်ဖူးတဲ့ဝန်ထမ်းလောက်ပဲရှိတော့ဘာမှသိပြီးတော့သိတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် training ပို့တာတွေရှိတယ်ဟိုဘက်က technician တွေလာပြီးတော့ train လုပ်ပေးတာရှိပါတယ်လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ90%ရာခိုင်နှုန်းဟာမြန်မာတွေဖြစ်နေပါပြီဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံကြောင့်ဒေသခံပေါ့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရဲ့ဒီ pharmaceutical manufacturing မှာကျွန်တော်တို့ technician တွေမွေးထုတ်ပေးထားပြီးqualified person တွေရှိနေပြီဆိုတာကိုလည်းတစ်ဖက်ကတိုင်းပြည်တွေအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒါကတော့လက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်နေတဲ့ range မှာ new product တွေလည်းပါတယ် existing product တွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်တဲ့ product လေးပြောရမယ်ဆိုရင်အခုဆရာတို့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ promote လုပ်နေပေါ့နော် Amdodec ပေါ့ A2 ပါ base stand ပေါ့ CTco derifiling ပေါ့နောက်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Zigo ဆိုတဲ့ size ဆက်ပေါ့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ division ရဲ့key product လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဘယ်ဘက် column မှာအောက်ကနေပြန်ကြည့်3ခုမြောက်မှာ DS ဆိုတဲ့ဈေးလေးလည်းကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာ launch လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် FGD meet တွေလည်းသက်ဆိုင်ရာ specialty ရဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့လုပ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့တလားနှစ်တင် launch လုပ်ပါတော့မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစုံနှုတ်ဆက်စကားလေးကိုနားထောင်ပေးတာရဲ့အခမ်းအနားတက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက်ကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းအမှန်ပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖွင့်အကျိုးစကားပြောကြားပေးတဲ့ဇိုင်းဓမ္မတာဝန်ရှိတဲ့ဒေါက်တာအောင်သက်ဦးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုအခမ်းအနားအစီအစဉ်နှစ်အရာ introductory remark ပြောကြားပေးဖို့အတွက် chairperson ဖြစ်တဲ့အမ Professor ဒေါက်တာမီမီချိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်Good afternoon, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for me to welcome you all to this Neurospace Symposium sponsored by Zydus Pharmaceutical Company. Neurospace will present a series of symposium on different topics in neurology every month. The first hybrid symposium will be on atrial fibrillation and stroke. Atrial fibrillation is the most common cardiac arrhythmia with about 1 to 2% of the general population estimated to be affected, and it is particularly common disorder in the elderly with over 5% of people over the age of 65 suffering from AF
and around 10% of people over the age of 75. As a consequence of the aging population, the prevalence of atrial fibrillation is predicted to rise. Perhaps the most important consequence of atrial fibrillation is the risk of embolic stroke. Patients with AF are at an almost 5-fold higher risk of stroke compared with age-matched individuals with normal sinus rhythm, as well as at a twice as high risk of all. About 20 to 25% of all ischemic strokes are attributable to embolism as a result of AF. Not only do patients with AF have more strokes, they also develop more recurrent strokes, both fatal and non-fatal. In addition, strokes are likely to be more severe in patients with AF than in patients who have a stroke not associated with AF, regardless of age. Following a stroke, patients with AF are more likely to be left with long-term disability and may require long-term care. This disability is a major source of concern for patients and associated with high costs for healthcare system. The first hybrid symposium, first hybrid symposium is on atrial fibrillation and stroke. The first topic is Overview of Atrial Fibrillation by Professor Dr. Nwe Nwe, who is the Senior Consultant Neurologist, Professor and Head of Cardiology Department, Yangon General Hospital, University of Medicine 1. And the second topic will be on correlation between stroke patterns and atrial fibrillation by Dr. Thar Thar Oo, Senior Consultant Neurologist, Clinical Director, Asia Royal Clinic. May I invite Professor Dr. Nwe Nwe for her presentation, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Mama, for your kind introduction. So I'm going to present this symposium in the overview of the atrial fibrillation. Where's my slide? So I'm not going to in detail about the atrial fibrillation, but the overview of the atrial fibrillation, how important for the healthcare system, and then what are the impact of the clinical outcome of the atrial fibrillation. Okay, thank you. So, no, yeah, okay. Not moving. Not moving. Yeah. Battery machine. Okay, thank you. So I have no disclosure. So these are my outline, the definition and classification of the atrial fibrillation. What are the risk factor and pathophysiology and clinical presentation of the atrial fibrillation, and how to screening, diagnosis, and evaluation of the atrial fibrillation. So the management is the integrated management is very important, including the anticoagulation, rhythm control, and detection and management of the cardiovascular risk factors and concomitant diseases. These are my outline. So atrial fibrillation, everybody know about the atrial fibrillation is a ECG evidence of the irregular atrial rhythm with the narrow complex tachycardia and then rapid ventricular rate. This is the ECG evidence of the atrial fibrillation. So if you look at the definition, the current guideline for the definition of the atrial fibrillation is one of the category of the supraventricular tachycardia with the uncoordinated electrical activation and ineffective atrial contraction.
So definition of the clinical AF is either symptomatic or asymptomatic with the documented surface ECG of at least minimum or equal or 30 seconds. So what is the subclinical atrial fibrillation? Subclinical atrial fibrillation includes the atrial high rate episode detected by the cardiac implantable electronic devices, example pacemaker. So another is the atrial fibrillation. Episode of the atrial fibrillation is detected by the either wearable or insertable cardiac monitor. So these are the definition. If you look at the classification of the patterns of the atrial fibrillation is the first diagnosed atrial fibrillation, whatever irrespective of the duration or severity of the AF symptom, we see the first diagnosis of the patient with the atrial fibrillation is the first diagnosed atrial fibrillation. Paroxysmal atrial fibrillation is defined as atrial fibrillation terminated spontaneously or with any intervention within 7 days. Persistent atrial fibrillation is a sustained atrial fibrillation more than 7 days terminated by the either intervention, whatever the intervention. So long-standing persistent atrial fibrillation is a very common continuous atrial fibrillation for more than 12 months. But still considering for the rhythm control strategy is we call the long-standing persistent atrial fibrillation. So with the difference between the long-standing and permanent atrial fibrillation is the atrial fibrillation, the chronic atrial fibrillation, but accepted by the patient and physician. The no further attempt to the restoration of the sinus rhythm should not be considered. So what are the terminology we should not use at the moment is a long atrial fibrillation, valvular, non-valvular atrial fibrillation, and chronic atrial fibrillation. So if you look at the risk factor, pathophysiology, and clinical presentation of the atrial fibrillation, you can see here, the inner cycle is the blue boxes. There are the risk factors. These risk factors that we cannot modify. So these are the risk factors associated with the atrial fibrillation. The outer cycle, there are so many risk factors associated with the atrial fibrillation. The major cardiovascular risk factor, including the major concomitant cardiac diseases like the coronary artery disease and heart failure and vascular diseases and the valvular heart diseases. The major organ damage like the chronic kidney diseases and any inflammatory diseases, even though patient with the post-operation and then the minor illness associated with the atrial fibrillation. That is why, and then we cannot see the atrial fibrillation, only cannot manage only the rhythm or rate, and we should look at all the risk factor associated with the atrial fibrillation. If you look at the pathophysiology here, the pathophysiology is that the main pathophysiology is in the left atria. Left atria is the remodeling of the structural remodeling. What are the alterations occurs in the left atria are the fibrosis, hypocontractility, inflammation, infiltration, vascular remodeling, and ion channel dysfunction. These all leading to the structural remodeling. At the same time, and then another major pathophysiological consequences is the hypercoagulability. All these two main things occur about the atrial fibrillation, patient with the atrial fibrillation. The outcome of the atrial fibrillation is all the spectrum of the chronic heart failure, also the systemic thromboembolism. The major thing is a stroke. And then cognitive dysfunction, impairment of the cognitive dysfunction and dementia, depression, then hospitalization and mortality, and then impaired quality of life. These are the clinical outcome of the atrial fibrillation. So what important the atrial fibrillation? Current guideline pointed out that the screening and diagnosis of the atrial fibrillation and evaluation of the atrial fibrillation is very important. Why we need to screen for the atrial fibrillation? We want to prevent the stroke and we want to prevent the chronic heart failure. So nowadays, and then all the novel devices are available for the early detection of the atrial fibrillation, such as the smartphone and smartwatch and any wearable or attachable monitors. So very easy to diagnose the atrial fibrillation. Is that this is a good things to early detection. So that is why in the ESC 2020 guideline, and one of the recommendation for the screening to detect the atrial fibrillation, this is an opportunistic screening of the atrial fibrillation by means of the palpation of the pulse or either the ECG rhythm and at the age of the equal or more than 65 years is the recommendation class 1 and level of evidence B. So
Another one is because the recommendation is we interrogate the CIED, for example, pacemaker, regular pacing, and then we detect the atrial high rate episode, and then we need to find out the atrial fibrillation. This one is another recommendation, class 1 and level evidence B. So patient with after the age of the 75 years or equal or more than 75, systematic ECG monitor ECG, and doing the ECG for the detection of the atrial fibrillation is only the recommendation 2A and a level evidence B. So screening is very important. Another thing is the evaluation of the atrial fibrillation. How do we evaluate the patient with the atrial fibrillation? The current guideline here is the ESC guideline 2020 and pointed out that assessment of the atrial fibrillation, there are the 4S. What are the 4S? 4S is one is a stroke, assessment of the stroke risk. Assessment of the stroke risk and the low risk or high risk or moderate risk, and then what we measure, and I will talking about later, about the we have to use for the chest bus score. Another thing is the symptom severity and symptoms of the symptom related to the atrial fibrillation. So what are the symptoms really related to the atrial fibrillation or the severity of the symptoms? We can calculate the severity of the symptoms by the quality of life questionnaire or any others. The EHRA score and symptom score, and one of the ESC score is the EHRA written score. Another one is the severity of the AF burden. Severity of the AF burden, I already mentioned about the pattern. What is the pattern of the atrial fibrillation associated with the patient? Another thing is the how much the burden of the atrial fibrillation associated with the patient, and then how long the episode of the atrial fibrillation terminated spontaneously or any intervention, and then duration of the AF. This is very important to making the decision, management decision. So another one is that the last S is substrate screening. Substrate screening is that means detection of the major cardiovascular risk factor and comorbidity. Also the detection of the atrial myopathy. Atrial myopathy means that we can detect by either the imaging or the transesophageal echoes, transthoracic echo, and the cardiac MR. So these are the assessment what we need for the patient with the atrial fibrillation. How do we do for the in the clinic daily clinical practice? Daily clinical practice is a diagnostic workup. The follow-up of the atrial fibrillation is medical history. Medical history is a very important. Medical history is a patient does have the atrial fibrillation related symptoms or not. Another thing is the atrial fibrillation burden, and then AF patient with the atrial fibrillation burden. What are the risk factors associated with the atrial fibrillation patient, and then what are the concomitant cardiac disease? We have to find out from the history. Another one is that because of the, we have to find out from the what are the risks for the stroke. So we can calculate with the chest wall score. All the patients should have the early ECG. After that, and all the basic investigation like the thyroid function, renal function, and all the basic biochemistry and hematological parameters. Another important thing is that what we do, and then we should do all the patient with the transthoracic echo. So some patients, they need for the ambulatory ECG monitoring. Why we need for the ambulatory ECG monitoring, and then the diagnosis, the rate control is the real rate control or not, or the maintenance of the sinus rhythm is the real actual sinus rhythm maintenance or not. And then for the some cases and popular heart disease, and where we don't want to know about the early appendage clot, and we need to do for the transesophageal echo. The parameters are the markers for the heart failure is the pro-BNP, PNP, and also for the ischemic heart disease and troponin. So not imaging are we patient with the GIA or patient with the stroke. We need for the to assess for the CT, for the CT brain or MRI brain, and then also for the left atrial myopathy, and then we have to do the cardiac MRI if available. So after the diagnosis and screening of the atrial fibrillation, and then management of the atrial fibrillation, and we have to follow up the patient with the structure follow-up. Structure follow-up is very important for the adherence of the management. Another thing is the cooperation and coordination between the cardiologist, physician, and primary care physician is very important for the outcome, the best outcome for the patient.
So this is an example and how we assess the atrial fibrillation symptoms. So the general symptoms of the atrial fibrillations are the palpitation, dyspnea, dizziness, fatigue, and chest pain and anxiety. So how do we assess for the severity of the symptoms? So this is an example scale, the EHRA symptom scale. And EHRA symptom scale is based on the normal daily activity. How much the AF symptom affected the daily activity is we can assess for, calculate the mild, moderate, or severe AF symptoms. So regarding the management, the components of the integrated AF management is a patient-centered integrated management. It includes the optimization of the stroke prevention, the symptom control, either rate or rhythm control, and the management of the cardiovascular risk factor and the comorbidity. So these are the components of the integrated AF management. So to achieve the integrated management of the AF management, and then we have to educate the patient. How do we educate the patient? What are the aim of the management? What you have to follow? And then what are the medication? What are the side effects of the medication? What are the benefits of the medication? Also need the patient education very important because of one of the important factor is the lifestyle modification. So all the major cardiovascular risk factors are usually associated with the patient with the atrial fibrillation. Another thing is that we need to educate the professional healthcare providers. I already mentioned about that there's a cooperation and coordination between the AF specialists or cardiologists, and then we have to physician and primary care physician. We have to cooperate and coordinate for the best patient outcome. That is why, and then multidisciplinary team approach is very important. So after that, and then we have to follow up with the patient with the structured follow-up and clear communication between the primary and secondary care physician. So after the confirmation of the atrial fibrillation, assessment of the atrial fibrillation, this is the ABC pathway for the management of the atrial fibrillation. What is the AA is the anticoagulation. Anticoagulation, we have to assess for the risk of the stroke, and then what are the anticoagulation we should consider. So I will talking about that later. And another thing is better symptom control. How do we achieve the better symptom control with the improving the quality of life by the either rate control or rhythm control. Rhythm control can be achieved by the either cardioversion or antiarrhythmic drugs or catheter ablation. So another ABC is the detection and management of the cardiovascular risk factor and concomitant cardiovascular diseases. So these are the integrated management of the atrial fibrillation. If you look at for the anticoagulation, for the prevention of the stroke, and what are the risk factors for the stroke? These are the major risk factors. You can see on the left side is a patient has the history of the TIA, patient has the previous history of the stroke, hypertension. The age is one of the risk factors, and structural in the presence of the structural heart disease, diabetes mellitus, vascular diseases, chronic heart failure, and left ventricular dysfunction also should consider for the subcategory. The other risk factors are for example, the very important thing is that we don't forget about the OSA, obstructive sleep apnea, and then the chronic kidney diseases, and myelofibrosis, and hyperlipidemia, smoking, and metabolic syndrome, and malignancy. These are the risk factors for the stroke. So this is everybody knew about the chest first score, and then you can see the chest first score is a total 9 points, and then if the patient with the atrial fibrillation, we need to calculate all these chest first score. These are the components of the chest first score. I don't want to go in detail. So this is another one, as I would like to highlight it here, why we need for the chest first score and then the risk of the annual stroke. This is very useful, but when you explain the patient and then you have the chest first score, how many chest first score, and then you have the risk of the annual stroke is how much for the risk of the annual risk of the stroke. So usually we use this one for the explanation of the patient and then how serious for the patient. So calculation of the chest first score. On the other hand, we have to need for the assessment of the bleeding score. Bleeding score is a HES+ score. HES+ score, you can see here the uncontrolled hypertension, major organ diseases like the kidney disease, liver diseases,
and then patient with the previous stroke, either TIA or hemorrhagic stroke or ischemic stroke. And another one is a bleeding history with the history of the severe bleeding, with hematological problem of the thrombocytopenia and then anemia. These are the risk factor for the bleeding. So another one is that labile INR is also the 1 point. The elderly patient is very important for the giving the anticoagulation with the risk of the stroke. Concomitant medication is very important because in some patient and they have the polypharmacy using the antiplatelet and NSAID for ache and pain. So these are the very important. So you need to assess in your patient with the clinic atrial fibrillation for thorough assessment of the drug history. So what are the absolute contraindications to the oral anticoagulation? So patient with the active serious bleeding, the source should be identified and treated. So the presence of the serious bleeding is not to hold the anticoagulation. So we have to find out what is the cause and then treat or modify the bleeding. So associated comorbidities are the severe thrombocytopenia and anemia under investigation. So the very high risk patient is the patient with a recently intracranial hemorrhage. So this is a three-step pathway for the how to consider for the anticoagulation. The patient with the, you can see here, patient with the atrial fibrillation and then eligible for the oral anticoagulation. The first thing is the oral anticoagulation, and the first step is the patient has the mechanical valve. If the patient with the mechanical valve and then severe mitral stenosis, and this is a straightforward too, should undergo anticoagulation with the vitamin K dependent anticoagulation. The therapeutic INR is depend on what the patient have the valve replacement and either the tissue valve or the mechanical valve, how many mechanical valve, and then the INR should be, and therapeutic INR should maintain the high therapeutic INR. The step one is a patient with the severe the risk of the low risk the stroke. Then you can use the chest vascular. Chest vascular here. The step two in the consider for the chest vascular. Chest vascular is a patient with the, for example, one for the male and then two for the female is a low risk for the high risk for the stroke. So this one, and then we have to assess also assess for the Hess score also. Hess score and then we should address what are the modifiable bleeding risk factors. So the presence of the bleeding risk factor is not the reason to withhold the anticoagulation. We have to find out what is the risk for the it is modifiable or not. So this is another one is that because the chest vascular, if you calculate the male 1 and then female 2 is for the, this is a class 2B, class 2A recommendation with, and then patient with the male with the 2.2 and a female with a 3 is as a class 1 indication for the oral anticoagulation. The preferred oral anticoagulation is a non-vitamin K dependence oral anticoagulation NUAC, unless otherwise contraindication to the NUAC. So if you look at what is the comparison of the NUAC and vitamin K dependent anticoagulation, if you look at the evidence and the meta-analysis of the randomized control trials, NUACs were associated with the 19% reduction of the stroke and systemic embolization, and 51% reduction of the hemorrhagic stroke, and 10% reduction of the all-cause mortality. Non-significant reduction of the 14% reduction in the bleeding risk, and the significant reduction in the ICH, but however, 25% increase of the GI bleeding. So the only problem with the NUAC is the GI bleeding. The others are the NUAC is better than vitamin K anticoagulation. So another point of the using the anticoagulation and the timing of the oral anticoagulation after the ischemic stroke. There is a lack of the randomized control trial for the optimization of the timing of the anticoagulation. Another one is that usually at the moment and the guideline used for the consensus for the reinitiation of the acute anticoagulation after the acute stroke. So if you reinitiate the oral anticoagulation within 48 hours, there is a risk of the ICH.
if you initiate the oral anticoagulation after the 14 days of the ischemic stroke, there is a recurrent risk of the acute ischemic stroke. So what is the optimal timing? So recurrence of the ischemic stroke and the mild or moderate and significantly increase with the late after the 14 day is a significantly increase. So what is the timing? So between the 4 to 14 day is a good timing for the reinitiation of the oral anticoagulation after the ischemic stroke. So this is a guideline for the ESC 2020 guideline, initiation and continuation of the oral anticoagulation in the AF patient after the stroke, transient ischemic attack. So make sure that your patient doesn't have the increase in the intracranial bleeding with to exclude the intracranial bleeding by the CT or MRI. For the patient with the TIA, we can resume the anticoagulation and the day after the 1 day after the acute event. The patient with the mild stroke, and how to assess the mild, moderate, and severe, you can use the NIHSS score. And you can see here the NIHSS score here, less than 8 is a mild stroke, and you can resume the anticoagulation 3 days after the acute event. The moderate stroke, and then you can resume the anticoagulation after exclusion of the intracerebral hemorrhage, and then 6 days after the acute event, and then severe stroke and after the day 12 for the acute event. And you need to exclude the intracranial hemorrhage or the hemorrhagic transformation of the ischemic stroke. So ESC guideline emphasize that the most patient with the acute ischemic stroke in the setting of the atrial fibrillation, it is reasonable to initiate the oral anticoagulation between 4 and 14 days after the onset of the neurological symptoms. This is a recommendation 2A and a level of evidence B. So what about the long-term secondary stroke prevention? Addition of the aspirin to the OAC is or supratherapeutic INR. There is no evidence to improve the outcome. The risk of bleeding is higher. So NOAC is a better efficacy in secondary prevention of the stroke, and then better safety and regarding the ICH, particularly for the ICH. So good adherence to the OAC treatment is essential for effective secondary stroke prevention. So what about the management of the atrial fibrillation for the better symptom control, either for the rate control? You can see here the rate control is recommended for the background treatment in all the AF patient. Another recommendation is the first line treatment in the patient with or minor symptoms of the cardiovascular risk or minor symptoms of the recurrence of the AF. So another rate control strategy should be considered for the patient after the failure of the rhythm control. Another one is because in the patient with after the restoration of the sinus rhythm, outweighing the maintenance of the outweighing for the benefit is an indication for the rate control. The rate control should be, you have to make sure that your rate control heart rate should be less than 110. With the patient with the cardiac resynchronization therapy, and then you need to make sure for the patient with the bibeat pacing, achieving the bibeat pacing for the 80% or 75%. So if you cannot achieve with the rate control with the heart rate less than 110 or the bibeat pacing cannot achieve that with the rate control, you should consider for the rhythm control, or otherwise then you should consider for the ablation of the AV node. So the ablation of the AV node is that actually the ablation of the AV node with the outcome of the patient is not really good. So acute heart rate control, how do we do for the acute heart rate control in the emergency setting? You can see here the acute heart rate control, the patient with the symptoms of the heart failure, or patient with the LVEF less than 40%. You should consider start with the smaller dose of the beta blocker. Sometimes the patient cannot tolerate the beta blocker. You can give the immunodrone for the acute rate control. And if not, acute rate control is a target heart rate is not achieved, and then you can add the digoxin for the second line. If your patient doesn't have any symptoms of the heart failure, and your patient doesn't with the LVEF more than 40, you can use either beta blocker or dihydropyridine calcium channel blocker.
So the second line therapy is if it cannot achieve the heart rate control, and then you can add for the dowsing for the further rate control. So during the rate control, and then you should try to avoid the bradycardia, and then also need to do for the echocardiogram to the consideration of the further management and also consideration of the anticoagulation therapy. So what about the rhythm control? The rhythm control is you should remember the rhythm control is just for the symptomatic relief and improve the quality of the life. Before considering of the rhythm control, you have to make sure that your stroke prevention is complete. And then another one is that you have to treat the optimal management of the cardiovascular risk factors and concomitant cardiac diseases. Otherwise, you should not give the rhythm control alone. So after that, all the treatment is optimized and patient have still symptomatic with the atrial fibrillation. You need to make sure this is a AF-related symptomatic or not. Symptom or not. If the patient has the AF-related symptom, you should consider for the rhythm control. So rhythm control is either antiarrhythmic using the antiarrhythmic drugs or catheter ablation. So what are the factors? So favoring for the rhythm control. The young age, first episode of the atrial fibrillation, duration of the atrial fibrillation is short. Tachycardia-mediated cardiomyopathy. And then the LV, left atrial falling index is not too bad. For the early remodeling is reversible. So you should consider for the rhythm control. There is no comorbidities about the major cardiac structural heart diseases. So you should consider for the rhythm control. So sometimes and very difficult to achieve the rate control, we should consider for the rhythm control. And then if precipitated by the temporary illness, and then we should consider for the rhythm control. And another one, the last one is patient preference. Some patient and then they need to maintain the sinus rhythm. We should try to maintain the sinus rhythm if possible. So it cannot, there is no favoring factors, but need to control maintain the sinus rhythm. You have to refer to the specialist. So this is a long-term management of the rhythm control. So this is be careful about the rhythm control. And the rhythm control is that the benefit of the rhythm control is the symptomatic relief. So you need to optimize the major cardiovascular risk factor, concomitant cardiac disease, and then assess for how much structural damage in the heart disease. If don't have the structural damage, and you can use the class 1C drugs and class 3 drugs, for example, the flecainide, propafenol, and donadrol. The alternative is the catheter ablation. So patient with the coronary artery disease, preserve chronic heart failure with the preserved LVEF, you can use for the immunodrone, donadrone, or the sotalol is not a good drug for the using for the antiarrhythmic drugs. So alternative is a catheter ablation. If the patient with the reduced LVEFs, that the only one is the immunodrone for use as an antiarrhythmic drug, and the alternative is the catheter ablation. So what are the indications for the catheter ablation with the symptomatic atrial fibrillation? Or the symptomatic atrial fibrillation with the paroxysmal atrial fibrillation. If you consider for the first line therapy for the catheter ablation is a recommendation 2A. And then if you consider for patient with the persistent atrial fibrillation without major risk factors for the AF recurrence, you consider as a first line therapy is the recommendation is a 2B. The paroxysmal AF of the persistent AF patient with the minor risk factor for the recurrence, and then if you consider after the fail with the rhythm control, fail with the antiarrhythmic drug, you consider the catheter ablation is a class 1 recommendation. Another class 1 recommendation is the paroxysmal or persistent AF patient with the heart failure. The heart failure is precipitated by atrial fibrillation, and we should consider for the catheter ablation as a class 1 indication. The patient with the persistent or long-standing AF with a major risk factor, if after the rhythm control fail with the antiarrhythmic drug, we should consider for the catheter ablation is a recommendation 2A. So these are the catheter ablation. So another important thing is what are the factors contributing to the poor outcome in the rhythm control strategy. So the uncontrolled hypertension,
poorly controlled glycemic status, and obesity, and smoking, hyperlipidemia, use of the excessive use of the alcohol, no treatment for there is no treatment for the OSA, and then another one is physical inactivities. So these are the very important factors. If your patient has these factors, and if you do the rhythm control, and you cannot achieve the rhythm control. That is why comprehensive atrial fibrillation risk factors management is essential for the optimizing the outcome of the atrial fibrillation catheter ablation. So what are the risk factors? Concomitant diseases, detection and management, and this is a really overview of the cardiovascular atrial fibrillation management here. So you can see here, what are the risk factors? These are the modifiable risk factors. All the major cardiovascular risk factors are the AS risk factor for the atrial fibrillation. And then this one is a not modified, this is unmodifiable. And then important concomitant diseases are heart failure, chronic coronary artery disease, valvular heart disease, and COPD. These are all the risk factors for the atrial fibrillation. So what is another structural remodeling for the reversibility in the left atria is the early electrical remodeling or biochemical remodeling inflammation. These are the reversible conditions. What are the irreversible conditions? Fibrosis, scarring, and dilatation. These are the non-reversible conditions. So these are the risk factors. These are the structural damage. And then the progression of the AF from the proximal to the permanent. The AF development and progression depends on all these risk factors and then structural damage. So what are the outcome of the atrial fibrillation? If the atrial fibrillation, major atrial fibrillation outcome is a systemic and thromboembolism. The major thing is a stroke. So another one is a heart failure, the symptomatic heart failure, and then mortality and morbidity. After that, and patient have the effect on the healthcare cost. So the primary prevention of the reduction of the mortality and morbidity is the aim for the primary prevention of the atrial fibrillation. So what should we do for the lifestyle modification, AF risk factor modification, and treatment of the underlying condition is the first priority. So another secondary prevention when the patient develops the atrial fibrillation. So what are the treatment options for after the lifestyle modification, AF risk factor modification, and treatment of the underlying condition? Stroke modification and anticoagulation, either rate control or rhythm control with the better symptom control. So these are the secondary prevention of the patient with the atrial fibrillation. So this is an overview. So I would like to conclude my presentation here on what are the key points for the overview of the atrial fibrillation. Diagnosis of the atrial fibrillation confirmed by the 12 ECG rhythm sweep, either symptomatic or asymptomatic, at least 30 seconds. So nowadays, a novel tools for the screening or detection of the atrial fibrillation is substantially add to the diagnostic opportunity. The structural characterization of the atrial fibrillation, that means the assessment of the atrial fibrillation with the 4S, you should remember. So this assessment, proper assessment improves the personalized treatment of the atrial fibrillation. Integrated management of the atrial fibrillation, ABC care pathway, not only treated by the physician, this is across the healthcare level, and then all the different discipline participation is very important among the different specialty with improving the treatment outcome. The AF with the risk factor for the stroke need to be treated with the OAC for the stroke prevention. NOAC is preferred over the vitamin K anticoagulation if eligible. And elevated bleeding risk factor is not the reason for withhold the OAC. So modifiable bleeding risk factor should be addressed. So rate control is an integral part of the AF management, and it is sufficient enough to improve the AF-related symptoms. The primary indication for the rhythm control is the reduction in the AF-related symptoms and improvement of the quality of the life. So position to initiate the long-term anti-arrhythmic drugs, and you need to balance the symptom pattern and between the symptom patterns and possible adverse effect. The important adverse effect is pro-arrhythmia and the extracardiac toxicity or organ toxicity. For example, if you use the immunotherapy, be careful for the balancing between the benefit and the side effect of the medication. So catheter ablation is a well-established treatment for the rhythm control and more successful to maintain the sinus rhythm than antiarrhythmic drugs.
So identification and management of the cardiovascular risk factors and concomitant diseases and an integral part of the treatment of the atrial fibrillation. Thank you for your kind attention. Thank you, Professor Dr. Nwe Nwe, for your very informative and excellent presentation. Now may I invite Professor Dr. Thar Thar Oo for his presentation, Correlation between Stroke Patterns and Atrial Fibrillation. Good afternoon. Thank you, Mama, Professor Dominico, for the chair this event, and Professor Nwe Nwe for the thorough overview of the atrial fibrillation. Pretty much, even though it is an overview, very extensive overview and interesting things that I learned just sitting there in the fire with another previous 30 minutes. So my topic is it's a correlation between the stroke patterns and the atrial fibrillation. Okay, this is my disclosure, and this is my outline of the lectures. Okay, so as you may be aware that the atrial fibrillation affected about 33 million people all over the world. These 33 million is underestimated, because a lot of people, if they do not have symptoms, we may not know about that. So only thing we know is when they have an ECG, when they have symptoms from the atrial fibrillation, or when they have ischemic thromboembolic event or the systemic thromboembolisms. And as you may be aware that the incidence of the atrial fibrillation is gradually rising because of that we have older populations throughout the world, and also in the developing country, the increased prevalence of the risk factor, like Professor Nwe Nwe mentioned, the diabetes, hypertension, obesity, and alcohol consumption. And AF is very important in stroke because it is one of the most potentially modifiable risk factors associated with the acute stroke in the cardiology etiology. And incident is approximately about 1 to 20%. A patient with AF can develop the stroke depending on the studies. The ischemic stroke may occur in a patient with the atrial fibrillation as an initial presentation of the AFib, or even though they have a known AFib, and even though they have a appropriate antithrombotic therapy, they can still develop the atrial fibrillation and associated stroke. And the most common cardiac source is basically the left atrial appendages. So, how do you differentiate between the stroke from the cardioembolisms related to the AFib, and then the stroke from the atherosclerotic carotid artery disease? So, in general, atrial fibrillation related strokes, TIA, durations are much longer because the thrombi is bigger, the size is bigger, and very hard to dissolve immediately inside the cerebral arteries. So that the duration is much longer. And also, when we compare the events, two events, what does it mean the two events mean is hemispheric events and the retinal events. The retinal means, as you may already know, the suddenly loss of the vision problem. And hemispheric event is a patient can present with weakness, numbness, paresthesia, difficulty with speech. Those are hemispheric events. So when compare these two types,
in the AF patient, hemispheric event is approximately about 25 times higher than the carotid artery event, retina event. And in carotid artery disease, the hemispheric event is much lower, 2:1 compared with the retina event. So hemispheric event is much more the higher incident in the TIA patient and the stroke presentation patient. And also the AF-related cardioembolic stroke could have a more disability, could have a greater mortality, as well as they have more longer hospitalization and more complication can develop. This is true even after they adjusted the other comorbid conditions. And the longer TIA is we can prove that with the MR imaging study. Yes, by definition, TIA is the transient ischemic attack, the stroke symptoms are less than resolved within 24 hours. Most of the TIA usually lasts only for 5, 10, 15 minutes most. But in the cardioembolic TIA, they are much longer. So if you do the MRI with a diffusion image, you can start seeing the stroke as a matter of fact. The incidence of stroke is much higher, subclinical type, maybe even subclinical type. So this is a way that we can differentiate with the clinical severity. How about other one? Radiologically. Radiologically, you can see with any vascular territory, MRI or the CT scan, or the multiple blood vessels, vascular territory may be involved. And if they do have different ages, it could be acute, subacute, or the chronic, infarct, red-shaped infarct, and it sometimes even involve the underlying subcortical like nevus. And other patterns you already seen is kind of like a lacunar stroke distribution, like a stridocapsular infarction, especially in the middle cerebral artery distribution, and also with the borderline infarct. And next is atrial fibrillation and the silent stroke. This is a very important for neurologists. Atrial fibrillation can lead to a silent cerebral infarction, and I always tell my patient as like a 20 pet, which means that they don't have any symptom at all, but when you look at the MRI, they do have a multiple infarct in the different ages. So this is also associated with atrial fibrillation. Whether to prove it or not, there is a study done by the Massachusetts General Hospital and published in 2014. And the association between the atrial fibrillation and the silent cerebral infarction, system review, and the meta-analysis. In the study, they studied the 17 trials, total of over 5,000 patients. And whether they do have evidence of the cerebral it's a silent cerebral infarction or not. And they found that approximately about 44% of the getting MRI patient silent cerebral infarction, and approximately about 22% of the CT scan. And 11 out of the 17 studies showed that the AF was associated with more than 2-fold increased risk of silent cerebral infarction in patients, even if they do not have any history of stroke. So silent cerebral infarction is one of the important factors in the cardioembolism, especially with the AFib-related cardioembolism. It does not depend on the type of the atrial fibrillation. It is whether it is a paroxysmal atrial fibrillation, whether it is the persistent atrial fibrillation or the permanent atrial fibrillation, regardless of what, they are also related to the risk is higher for the silent cerebral infarction. And this is a study done by the combined the Spain and the Mexican group
published in 2021, and then this is not necessarily atrial fibrillation, but cardioembolic stroke in general. So they look at what are the risk factors, what are the clinical features, and what are the early outcome of the 956 consecutive. So quite a number. Consecutive is hard to obtain a consecutive for that. So what they do is basically they divided the group, 4 groups. One is about demographic. Second one, they divided the risk factors. Third one is the clinical features. The fourth one is the vascular topography and the complication. When they look at these, and when we look at it again in the patients, the female patient is a standout, older age group is a standout, and the patient over the 85 years is a standout for that. Among the risk factors, hypertension, risk factors, okay, and ischemic heart disease is risk factors, standout risk factors, and atrial fibrillation is a very high risk factors for that. And among the clinical symptom, only standing out in the cardioembolic etiology is a sudden onset. Other clinical features are fairly the same. And the topography means vascular distribution they involve. As you may know, middle cerebral artery is the largest one, so middle cerebral artery involvement is the highest one. And the complication rate, neurological complication, respiratory complication, renal urinary complication, everything else is not significantly different between these two groups. Then, what they do is, these are univariate analysis. What they do is that they do the regression model. Regression model, and they have 3 models. They do the 3 models. First model is they combine the demographic and risk factors. When they do the demographic and risk factors, atrial fibrillation, ischemic heart disease, and the female genders, the odds ratios are high. And the second regression model, in addition to the demographic and the risk factors, they edit the clinical features in the vascular topography. In that case, again, atrial fibrillation, ischemic heart disease, sudden onset, female gender. So second model, additional editing is a sudden onset. And the third model, last model, they edit the complication. In those cases, atrial fibrillation standing off the top, and the ischemic heart disease, sudden onset, and the cardiac event is coming from the complication and the female gender. So what we can conclude from this is, among the cardioembolic stroke, atrial fibrillation, female genders, underlying heart disease, ischemic heart disease, they are standing problem for the atrial fibrillation to have a stroke. Among the isolated ischemic heart disease, what they mention is whether they can have an atrial fibrillation or they may not have an atrial fibrillation. But the thing is that if they have a left ventricular aneurysm or the left ventricular ejection fraction is less than 40%, and the akinesia, the dyskinesia in the 2 or more segment is a risk factor. So another thing is in neurology we have the term that very popular in the last 10 years or so is ESUS, embolic stroke of unknown source. So even though it is an embolic, we don't know where this embolism is coming from. So embolic source of unknown source, ESUS, and they look at the embolic stroke patterns, ESUS and the atrial fibrillation relationship. This is a study done at Germany and published in 2017. And aim of the study is a patient come in, they have a stroke, and we suspect this is an embolic stroke, but we don't find the source. So it's going into and at the same time, they do have an atrial fibrillation, which is a newly diagnosed. So in this case, they categorize this patient as an ESUS. So whether these type of patient,
by looking at their imaging study, whether it is an MRI or the CT, can we tell this is truly a cardioembolic phenomena or not? So they look at that one. So the thing is that their aim is that if they find the unique radiologic finding, consistent radiologic finding, it might help for the benefit from the oral anticoagulation, even though they may not have a real clear-cut embolic source. So they look at that. So they look at the CT, MRI of all the patients, and at the same time, the long-term, the short-term, the baseline, they draw the ECG at 70 Holter monitoring, and the long-term, after the 70 Holter monitoring, 12 months, they follow up the long-term follow-up. So what they found is the imaging pattern associated with the embolic stroke pattern, atrial fibrillation, is a multiple acute lacunar infarction. It may or may not have a non-contagious set hemorrhage. The second thing is that they have a simultaneous involvement of the different circulation. It's a left or right or anterior circulation, posterior circulation everywhere. And again, another thing is that when you look at the age of the ischemic stroke, they do have a different ages. So whether it is it could be acute, it could be a subacute, or it could be a chronic, or it could be a very, very chronic. So as we look at that, and the last one is that we look at this isolated cortical ischemia. So this is what we found, and I'm sorry about that small print. I want to put it in the one page, everything. But to summarize that, they don't find any pattern, specific pattern in the radiology. But the pointing out that helping for the issues for the anticoagulation. This is a second study because the first study, the Crystal AF study, was done and published in 2014, and they did find the same thing. So up to this point, we don't have any reliable radiologic patterns to pinpoint that this is a cardioembolic, specifically cardioembolic stroke from the ischial source. And this two studies have not away from they do have a criticism for these two studies. Two studies, they admitted that they have an efficacy in the cardiac monitoring, and the length of the monitoring of the atrial fibrillation, they get criticized for that. And also, there are a lot of patient selection bias, and especially they lump every issues. And so they have a small clinical symptom, mild clinical symptom with a low NIHSS score, or they may have a very large stroke with a very severe clinical symptom with a high number of NIHSS score. So they lump it all together. So these are the kind of like a limitation of these two studies. So they concluded that they cannot. They cannot provide any specific information about the basic. We're looking at these studies. Okay, so next step is the pattern of atrial fibrillation. As Professor Nwe Nwe mentioned, the purposes by atrial fibrillation, we do have the persistent atrial fibrillation, chronic persistent atrial fibrillation, permanent atrial fibrillation. All these different types of atrial fibrillation, whether they have any impact on the stroke. So they look at it. This is a study done from the Italian group and published in 2021. And when you look at this bar diagram, 8 studies that they meta-analyzed the 8 study. And the blue one is a paroxysmal atrial fibrillation patients. The purple one is a persistent type, and the green one is a permanent one. When you look at that, 2 studies have the most significant,
but the remainder of the state study, they do have a significant, what they're mentioning is that paroxysmal atrial fibrillation is a kind of a low risk or recurrent compared to the persistent or the permanent atrial fibrillation group. So this is a study that they get the conclusion from this study. Now here's a trend of the atrial fibrillation on stroke. What is the trend over the years? So this is a study done by the French, Dijon stroke registry. And they look at the registry, stroke registry from the 2006 to 2017. And the ischemic stroke with the atrial fibrillation is characteristic and the time trend. So, standing out are the ischemic stroke with atrial fibrillation much older. Ischemic stroke without atrial fibrillation is a kind of like it is a much the younger group of 28%, and or AFib is 6%. Women are much higher in the atrial fibrillation. Among the study group, the previous AFib, no AFib is 67% included in the study, and the newly diagnosed AF is included 33% in this study. Another standing out is the association, clinical symptom association, the hypertension associated with the AFib, and also chronic heart failures and chest score, higher score. Chest score more than 2 associated with it. But interesting thing is that the most important we want to emphasize in this study is that when you look at the modified Rankin score, stroke score, okay, modified Rankin scale is a kind of like a patient ability to act and live and stay independently. So the lower the score, the better for the patient, and the higher the score, the worse for the patient. The score number 6 is patient dead, and the 0 is a patient back to 100% normal. So when you look at this, ischemic stroke with atrial fibrillation do have a majority, nearly 50% have a MRS score 4, 5, and 6. But in a patient without atrial fibrillation, majority of 0, nearly 20%, and 1 is nearly another 25%. So it's much higher, better outcome. What do you mean is a better outcome at the time of the discharge? Okay. Well, when you look at the NI score at the time of the presentation, median score is ischemic stroke with the atrial fibrillation is a little bit higher than the without atrial fibrillation. So, surprising thing is that this study was done by in the very developed country, France. But they found that the majority of these patients never really, approximately about nearly 40% of these patients, even though they have a no atrial fibrillation, and that there's no contraindication for anticoagulation, they will never be on the anticoagulation. So it is a surprising fact for them too. And next, we look at it as atrial fibrillation detected before and after stroke or the TIA. So, atrial fibrillation, we don't know before the stroke, but we know that at the time of stroke, but some patients presented with a no atrial fibrillation. So what is the difference? How is stroke pattern different? For that, they're interested in that and they look at it. This study was done by the Canadian group and published in the 2021. So difference between the atrial fibrillation detected before and after stroke or the TIA, systemic review, and the meta-analysis. So what they do is they have, as the Professor Nwe Nwe mentioned, vascular risk factors, CHA2 score, cardiovascular comorbidities. They calculated that, and they divided up into atrial fibrillation, diagnosed after the stroke, which means the AFDAS, and the no atrial fibrillation, which is KAF. They divided up to 2 patients. So what they found is that
patient with newly diagnosed atrial fibrillation, when you look at examine the cardiac echocardiogram and so on, they do have a smaller left atrium, a diameter, and also the higher left ventricular ejection fraction, which means that their heart is much more healthier than the no-AFib patient. No-AFib patient. So less AF burden, as a Professor Nwe mentioned. So healthier vascular profile that lead to a severe structural, less severe structural heart disease, and the lower AF burden, and the lower risk for the stroke recurrence. And at the same time, they interject the one hypothesis in the last paragraph. What they thought was that whether this is an atrial fibrillation diagnosed right after the stroke could be an early stage of atrial fibrillation related to the no-AF or not. They had that thought brought up in the conclusion of this study. So conclusion from that study is significant. Yes, they do have a significant difference between the prevalence of the vascular comorbidity, structural heart disease, and the stroke recurrence rate between the atrial fibrillation detected after the stroke and the no atrial fibrillation, suggesting that there might be constituted different clinical entities within the AF spectrum. So AS is not one single spectrum, it's more than kind of like a more complex and complicated than without. And the last one is whether we can find the biomarkers for the atrial fibrillation. It's the biomarkers. I don't know about the other specialty, but neurology biomarker is a very popular topic for almost all the diseases. So genetic and biomarkers. So we look at the biomarkers. So this is a study published by the Chinese group in the Frontier of Cardiovascular Medicine in 2021. It reviewed the biomarkers for ischemic stroke evaluation in patients with the non-valvular atrial fibrillation. I know that non-valvular atrial fibrillation term is not used, but this is the title of the article, so I have to put it completely like that. So what they worry is that Charge score and the Charge score may not be enough to predict the outcome of the stroke risk. Prediction of stroke risk are not enough, which is also partly true. Okay, because we use that because it is easier, already validated, and everybody can use that at the bedside. That's in the clinic. So we use that very easily. It's only with 2 minutes you calculate that and then talk to the patients. But as I mentioned in the previous slides, AF is much more complex than this one. So other foreseen factors, whether we have other foreseen factors that influence or not, so they're looking into that. So this is the difference between the Charge and Charge score. So they look into the different portable biomarkers. So AF characteristic, cardiac imaging, ECG, atherosclerotic, circulating biomarkers, and the genetic factors. Okay, genetic factors. They all look at that. When they look at it, nothing has been so far has been a kind of like solidly point out that we have these biomarkers to predict the atrial fibrillation risk, atrial fibrillation outcome. We don't have that up to this so far. Currently, the proximal atrial, we know that proximal atrial fibrillation is a risk. Non-proximal atrial fibrillation is a risk. Carotid plaque is a risk. Okay, and cardiac troponin and the anti-pro BMB and the D-dimer. These are the measure. These are the we can measure it, and it's a very simple, very practical. But
are these, once the patient with the atrial fibrillation come in, do we need to use all of them or not? We do not know. We don't have it. We cannot use it. So, what we need to do, we don't have an answer. That's why we look at all the biomarkers on that. So, in the biomarkers, and even though they admitted that the one biomarkers is not enough to predict the outcome or predict the stroke, the stroke, but not enough. So it has to be a more than one biomarker, and they have to be combined. And at the same time, they have to be combined with the CHA score and the CHA score. CHA score is very important. We cannot forget about that. It is a state practical, but by doing the biomarker, if we find something that useful, an easy way to detect, the CHA score may be a kind of like a mainstay and the help for the prediction of the stroke risk. So that might help for the cardiologist to discuss with the patient about, hey, sit down and talk. This is why we need this anticoagulation. This is why we need the ablation. So these are the things that stay up in the air. So in conclusion, we still have a lot of knowledge gap. We still have a knowledge gap, meaning the full relationship between the atrial fibrillation, thrombogenic atrial subset, and the stroke. We don't have a full relationship established. The second thing is that what are the optimal strategies for the population-based screening and the treatment of the subclinical AFib, whether it is pretty practical or not, economically feasible or not, we do not know that. But those are the gaps that we are still facing up to this point, not even in the country, but throughout the world. And also the optimal antithrombotic strategies with the AFib, with the congestive heart failure, AFib with the acute MI. So these are the things that we don't have a clear-cut answer yet. So these are the questions that we need to answer for the futures by the medical research. Because of that, the atrial fibrillation and as well as the stroke in general is the second leading cause of death and the leading cause of disability throughout the world. So this is as a matter of fact, it is a very important global health problem. And end it here, and thank you very much. Okay. Correlation between stroke patterns and atrial fibrillation topicကိုဆွေးနွေးပေးပါတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာသာဦးကိုဇိုင်းတမှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခုအစီအစဉ်လေးရဇိုင်းတမှာ product presentation ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဇိုင်းတရဲ့ field therapy manager မဲ့ဤသူခိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဆရာတို့ဆရာမအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီမှာဒီအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကတော့ပေါ့နော်။ကမ္ဘာဒီလက်ပြယောဂကာကွယ်ရေးအထိမ်းအမှတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထိမ်းအမှတ်လေးကိုရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြန်မာတို့ Neurospace Myanmar ကိုစပြီးတော့ဒီ Symposium ကိုစပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာဆိုရင်တော့မြန်မာကဒီဆိုင်တဲ့ရဲ့ပေါ့နော် Elite Product တွေ difference ဖြစ်တဲ့အချက်ကလေးကိုဆရာတို့မျိုးပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။ Symposium ဘာမှ E-toba starting ဆိုတော့ E-toba ရလို့ရှိပါတယ် E-toba ကတော့10 mg နဲ့20 mg ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဘာလို့ dyslipidemia နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ risk factor တွေအားလုံးကိုတော့ control လုပ်နိုင်မှာပေါ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ dyslipidemia နဲ့ဖြစ်လာရင်ဆက်တော့ဖြစ်တဲ့ CVD event တွေ heart attack တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ right E-toba starting ကိုသုံးပြီးတော့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဘာမှ side
elite ရဲ့ပေါ့နော် e-tuber ကဘာကြောင့်လဲ e-tuber study ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချက်ကလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဒီ result driven ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ့နော်။နိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒီ registration လုပ်ထားတဲ့ဒီ e-tuber study brand တွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာပေါ့နော် by equivalent ပေါ့နော် study လုပ်ထားတဲ့ innovator brand နဲ့ by equivalent ဖြစ်တဲ့ brand တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ e-tuber ဆိုရင်တော့ e-play study ရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ e-tuber study brand နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ initiator therapy ရဆိုရင်လည်း international guideline တွေရဆိုရင် e-tuber study ကို primary နဲ့ secondary prevention အတွက် e-tuber ကိုတောင်းလို့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။ genuine high class and trustworthy ဖြစ်ကချက်ကတော့ပေါ့နော် e-tuber ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအစဉ်တိုင်းမှာ quality ကိုစိတ်ချရအောင် elite hacker factory ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ site quality management နဲ့ပတ်သက်ပြီး quality policy တိုင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Zydus elite ရဲ့ e-tuber ဆိုရင်တော့ high e-tuber study ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နောက်ဆုံးတော့ e-tuber study 10 year 20 year နှစ်လုံးရှိပါတယ် e-tuber study ကိုတောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ် cardiac cholesterol ကိုရောစေရဖြစ် blood vessel ရဲ့ endothelial function ကိုလည်း restore ဖြစ်စေပါတယ် ischemic stroke တွေနဲ့ cardiac event ကိုလည်းရောစေနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ e-tuber study ကို long term ပေးလို့ရလာနိုင်တဲ့ benefit တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုနောက်ဆုံးနေ့ပဲပေါ့နော် CT ကိုလေးလေးပေါ့ CT ကိုကတော့ဆို CT ကို9 mg alpha tablet လေးပဲဖြစ်ပါတယ် complete cerebral data နဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးတက်ပါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် stroke ကဆိုရင် second leading cause of death နဲ့ရှိနေတယ်ဒီ stroke ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူနာတွေနဲ့ပေါ့နော် paralysis တွေ dementia တွေ brain activity တွေဖြစ်လာတယ်လူနာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ cerebral protection နဲ့ recovery ကိုရဖို့အတွက်အတိအကျလိုအပ်လာပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဒီ CT ကိုလေးကိုပေါ့နော် stroke တို့ TBI နဲ့ neurodegenerative disease တွေမှာဆိုရင်တော့ CT ကိုလေးကိုပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီ first body down ကိုလေးကိုများလာစေတယ်ဒီလိုမျိုးကြောင့် healthy brain function တွေအရေးကြီးတဲ့ first body down ကိုလေးကိုများလာစေတယ် CT ကိုတောက်ခြင်းအဖြစ် neuroprotection neuroregeneration နဲ့ neurorestoration ကိုရလာမှာဒီကြပဲဖြစ်ပါတယ် CT ကိုအောင်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော် brain tissue ရဲ့ 30% ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီ phospholipid တွေကိုကျန်းမာလို့ပေးတဲ့ nutrient တွေကို provide လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ CT ကိုရဲ့ပေါ့နော် benefit လေးပါ stroke patient တွေမှာဘယ်လို benefit ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစမ်းထားတာလေးပါရှင်။ဒီ CT ကိုနဲ့ဒီ placebo ကိုရှင်ပေးကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ CT ကိုနဲ့ပေးထားတဲ့လူနာတွေဒီပေါ့နော်ဒီ global recovery ရပဲဆိုရင် significant recovery ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ CT ကိုရဲ့ benefit လေးကို stroke patient တွေမှာ benefit ရှိရဆိုတာလေးကိုဒါလေးကဖော်ပြထားတာလေးပါရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ CT ကိုအောင်ဆိုတော့ဒီ indication of using mainstream stroke and trauma neurodegenerative disease တွေနဲ့ diabetes injury ဖြစ်တဲ့ glaucoma တွေမှာဆိုရင် retina protection နဲ့ CT ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် CT ကို dosage ကတော့900 mg OD ကနေ PDT ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးအားဒီလောက်ဒီ Zydus elite ကနေပြီးတော့ stroke တွေအထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ဒီဘာမှပါစေရင်ကြီးစေကောင်းနေနဲ့ GB တွေနဲ့မှာပေါ့နော်ဒီ stroke နဲ့ပတ်သက်တဲ့ science center လေးတွေကို patient public awareness နဲ့ရဖို့အတွက်ကို development လေးတွေကိုချိန်ပေးထားပါတယ် flyer ကိုလည်းပေါ့နော်စီးဆိုင်နေမှာဆိုလည်း public awareness ရဖို့အတွက်ကိုပြောဒီ stroke ရဲ့ sign တွေ center တွေမှာဒီ first word center လေးကို public awareness ရဖို့အတွက်ကို stroke တွေ activity တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ upcoming symposium လေးပါ။ Neuro symposium လေးက Neurospace ရဲ့အားလုံးဆိုရင်လည်းရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ပထမတစ်ခုပါ။နောက်လာမယ့်မှာ26မှာဆိုတော့ dementia topic လေးရှိပါတယ်။နိုမာဒီဇင်ဘာ၊ဇန်နဝါရီ၊ဖေဖော်ဝါရီ2023ထိ topic 5ခုလောက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာဆရာမတို့အားလုံးလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့တက်ပေးဖို့အတွက်လည်းမြတ်တာရက်ခတ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ online ကနေပဲwebinar ကိုတက်ပြီးရဆရာဆရာမတွေရော in person တက်ပြီးရဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုခဏစီစဉ်ကတော့ question and answer session ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခု in person တက်ရောက်လာကြတဲ့ဆရာတို့အမတို့တွေကမေးခွန်းလေးများမေးစရာရှိလို့ရှိရင်မေးခွန်းများမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်Question number 1 when we know new patient with no medical history of atrial fibrillation but palpitation is long in duration for 1 month so it is new AF or persistent how to diagnose it so documented မဖြစ်တဲ့ AF ကိုပြောတာပေါ့နော် subclinical AF ဆိုပြီးတော့theoretically မှာတော့ subclinical AF ဆိုတာရှိတယ် subclinical AF ကတော့ device တွေကနေပြီးတော့မှပေါ့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် identification လုပ်လို့ detection လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့ဗာလဲဆို guideline ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှိရင်လည်းဗာရှိလဲဆိုရင် early detection ပေါ့
early detection of the AF ခုနပြောလို့ပဲ palpitation ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ symptom နဲ့ဒီဟိုအားနဲ့ပေါ့နော် documented ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို correlation လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒါကြောင့်မို့လို့ဘာတွေပေါ်လာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆိုရှင်အခု feasible ဖြစ်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ novel tools တွေပေါ့ how to detect novel tools ဆို palpitation ရတဲ့အချိန်မှာသူစီမှာတကယ်မို့ပေါ့နော်ဟို smartphone လိုမျိုးရှိမယ် smart watch လိုမျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက detect လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ rhythm ကိုသူ save လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် early detection ရနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘလို့မှဒီ early detection ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနဆရာတာဦးလည်း mention လုပ်သွားတယ် screening of the AF ပေါ့နော် screening of the AF က the whole over the wall မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရေးကြည့်လာတယ် after the age of the 65 years မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုဒါတို့ study တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ် Apple study မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲ early screening of the AF ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မသိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့က anticoagulation blindly လည်းပေးလို့မရအောင်ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရအောင်မြို့တဲ့ကြောင့်ဒါ symptom နဲ့ဒီ documentation ကို relationship ရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုမဆိုဒီရနိုင်တဲ့ availability ရှိတဲ့ novel tools တွေကိုသုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပြောတဲ့ biomarkers လည်းသုံးလို့သိမရနောက်တစ်ခုက alternative way ကတော့သူ့မှာ risk factor ဘယ်လောက်များလဲပေါ့နော် risk factor ဒီ other risk factor တွေကြည့်လို့ရမယ် structural damage တွေကိုကြည့်လို့ရမယ် for example ဒီ patient ကတကယ်မို့ဒါ palpitation ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ assessment လုပ်လိုက်လို့ mitral stenosis ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် assuming that this is a possible atrial fibrillation တကယ်မို့ဘာမှမရှိဘူး all the cardiac investigation within normal so 24-hour Holter monitoring so 24-hour Holter monitoring is not useful but 24-hour ကိုပဲ representative လုပ်မယ် telemetry is if telemetry is available solution เนาะ during the palpitation မှာသူက telemetry လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ telemetry not available most of the developing country so နောက်တစ်ခုကကြာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ symptom ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူမှာ any detachable or ဟို attach လုပ်လို့ရတဲ့ဟို not touchableဟို ရှိတဲ့ patch တို့ပါလို့ရှိရင်ကျမတို့တခါ screening လုပ်တဲ့ဟာမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်သူ metal plate လေးနဲ့ cardiac ဆိုတာရှိရယ် cardiac metal plate နဲ့ internet နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဆက်သွယ်လို့ရလို့ရှိရင်တော့ဒီ palpitation ရတဲ့ချိန်မှာသူကဒီသူ့လက်ထဲမှာဒါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက palpitation မှာဆိုသူကဒါကို identify လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဟိုany body surface နဲ့ထိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ record လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဟာပေါ့ advanced technology ကိုသုံးမှပဲရမှာ otherwise we cannot do thank you The second question is direct oral anticoagulants. How can we choose them? Is there any choice of one over another? And what factors should we consider in choosing them? Direct anticoagulations means that Nwe Nwe ဆိုလိုတာပေါ့နော် Nwe Nwe ဆိုလိုတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့က Nwe ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုရင်ခုနက guideline တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Nwe က better than vitamin K but vitamin K ပဲပေး dependent anticoagulation ပဲပေးရမယ်ဟာ no choice ရွေးဖို့မရှိတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင် metallic valve disease metallic valve replacement ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှင် patient with the ဟောပါနော် contraindication to the Nwe the main contraindication to the Nwe ကဘာလဲဆိုရင် renal impairment renal impairment ရှိတဲ့ patient တွေမှာ EGFR less than 25 အောက်ရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် any Nwe ကမှပေးလို့မရတော့ပေးလို့မရတဲ့အခါကျရှင် whatever it is we have to go back to the vitamin K dependent anticoagulation VKA ကိုပဲပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို Nwe တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ difference ဘာရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ dabigatran ရှိမယ်နော် rivaroxaban ရှိမယ် epizaban ရှိမယ် endozaban ဒါ available market ထဲမှာရနိုင်တာပါအမှပြမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ dabigatran rivaroxaban နဲ့ epizaban ပဲရနိုင်အဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာတစ်ခုချင်းရဲ့အားတာချက်တစ်ခု dabigatran ဆိုပြီး renal failure ဆိုသုံးလို့မရအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ BD dose ပေးရတယ်ပေါ့နော်rivaroxaban ရဲ့ notorious side effect ကပါ GI bleeding ရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ rivaroxaban က renal failure မှာ study တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ရှင်တော့ EGFR 30 အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးလို့မကောင်းဘူးပေါ့။ဆိုတော့ renal impairment စလာပြီဆိုလို့ရှိရင် we have to switch to the epizaban ပေးတဲ့အခါကျတော့ epizaban ကတော့ 25 creatinine clearance 25 ထိတော့ပေးလို့ရမယ်25အောက်ရောက်လာလို့ရှိရင် we should consider for the PKA ကိုပြန်သွားရမယ်သဘောရှိ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေးတဲ့စင်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ပြဿနာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် dosing dose ပေါ့နော်အများသောဖြင့် study တွေမှာဆို European country တွေမှာလုပ်ထား dose body weight တွေပါလုပ်ထားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် rivaroxaban ပဲကြည့်မယ်15ပေးမှလား20ပေးမှလားဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်အခုဒီ COVID era မှာဆိုအများကြီးသုံးရပါတယ်သုံးရတဲ့အခါကျတော့ဒါ depends on the body weight ပေါ်မူတည်မယ်နောက်တစ်ခါ patient ရဲ့
ကိုဘလောက်ကျန် others comorbid တွေကဘလောက်များနေတယ်လဲပေါ့များနေလို့ရှိရင် bleeding risk ပိုများမယ်ဆိုရင် dose ကို adjust လုပ်ပြီး dose ကိုအရင် adjust လုပ်ပြန်တော့တယ် not prevent the stroke ကို prevent မလုပ်နိုင်ပြန် so episode မှာလည်းလို့ပဲ5ပေးမှာလား 2.5 ပေးမှာလား so Asia study နဲ့ Taiwan မှာလုပ်ထားတဲ့ study တွေမှာတော့ရှိရယ် so Asia မှာတော့များတော့ဖြစ်တော့ body weight ကလည်းသေးမယ် renal function လည်းမကောင်းဘူးဆို 2.5 body weight ကလည်း body build ကလည်းကြီးမယ် renal function လည်းကောင်းတယ်ဆို 5 mg PD so choose of the anticoagulant no egg ကတော့ဒီပေါ်ပဲ clinical evidence အရာတော့ဒီပေါ်ပဲ base လုပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ် Another question is, aspirin versus clopidogrel in stroke prevention of atrial fibrillation. Your choice between etover and rosuvastatin of the same intensity. Aspirin versus clopidogrel for the stroke. Patient with atrial fibrillation ကတော့ antiplatelet ကတော့ neuro ပါ neuro ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က usually တော့မပေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်မခုန mention လုပ်သွားလဲရှိတယ် on top of the OAC မှာ aspirin ထပ် add လုပ်လို့ရှိရင် bleeding risk ပဲများမယ် benefit ကတော့မရပါဘူးဒါတော့ clearly ဆိုတော့ကျတော့ stroke prevention အတွက်ကိုတော့ atrial fibrillation မှာတော့မပေးပါဘူး acute stroke မှာတော့ aspirin တို့ clopidogrel တို့ဖြည့်မိတာတော့ဆရာတတဦးဖြည့်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟို atorvastatin နဲ့ rosuvastatin နဲ့ rosuvastatin stroke မှာကျလို့ရှိရင် atorvastatin ပေးမလား rosuvastatin ပေးမလားဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်း difference ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအဓိကကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ how low the LDL level ပေါ့နော် LDL level ဘယ်လောက်ကျချင်လဲနောက်တစ်ခုကကျ atorvastatin rosuvastatin ရဲ့ benefit က endothelial dysfunction other anti lipid တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် for example acetamide ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် acetamide ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် lipid number ကတော့ကျမယ်ဒါပေမဲ့ endothelial dysfunction ပေါ်မှာ effect ရှိလားမရှိလားဆိုတော့ atorvastatin နဲ့ rosuvastatin နဲ့ different က stroke ပေါ်မှာတော့ဒါကျမတို့မှတော့ experience မရှိဘူး landmark trials တွေကလည်းမရှိသေးပါဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့က atorvastatin ရွေးမလား rosuvastatin ရွေးမလားဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ patient ဒီ risk ဘယ်လောက်များလဲကိုယ့်ရဲ့ target LDL ကိုဘယ်လောက်ထိချခြင်းလဲဆိုတာပေါ့ cardiovascular အနေနဲ့တော့ဒီ point နဲ့ပဲကြီးမှာဖြစ်ပါတယ် so aspirin အတွက်ကတော့ဆရာတတဦးဖြည့်ပေးပါလိမ့်မယ် the stroke prevention အတွက်ပေါ့နော် antiplatelets ပေါ့နော် antiplatelets ကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့သုံးနေတာဒီ aspirin နဲ့ clopidogrel ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဒီနှစ်ခုလုံးကတော့ဟိုဒီ study ကို big study ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ clopidogrel is a slightly better than the aspirin ပေါ့နော်aspirin က 31% လောက်နော် secondary stroke prevention risk ကကျတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ clopidogrel ကျတော့ approximately about the 35-36% percentage လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစီပဲကွာကြပါတယ်နည်းနည်းလေးစီပဲကွာကြတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်တာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကတော့တွေးပြီးတော့လုပ်တာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ do they have other cardiovascular instead of cerebrovascular เนาะ cardiovascular effect ကရောဘာတွေရှိသလဲเนาะ smoker လား peripheral arterial circulation တွေရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲဒါတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ clopidogrel ကတော့သူကဟိုဒီ acute MI ပြီးတဲ့အခါကျတော့ MI cases တွေပြီးတဲ့အခါ stroke နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ PAD cases တွေမှာသူက study ကအကုန်လုံးကပါပြီးသားဖြစ်နေ aspirin ကအောက်မပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံမူတည်ပြီးတော့ patient ရဲ့ဒီ characteristic เนาะunderlying condition ရဲ့ comorbidity ရဲ့ပေါ့เนาะ comorbidity ရဲ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ကတော့ရွေးပါတယ်เนาะအများစုကတော့ aspirin ကတော့တော်တော်ကူရတယ် clopidogrel ကလည်းကျွန်တော်တို့သိရလောက်တော့နေမာတွေလည်းအနှံ့ပြရနေပါပြီပြဿနာတော့တိတ်မရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကတော့အများဆုံးသုံးတဲ့ antiplatelet ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုနဲ့တော့စစေခြင်းတယ်ပေါ့เนาะတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တော့စစေခြင်းတယ်เนาะ Joe antiplatelet ကတော့ another topic ပေါ့เนาะဒါ another topic ဆိုတော့ဒီ scope ရဲ့ဒီ topic ဒီနေ့ပြောတဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး Joe antiplatelet ကိစ္စကိုတော့ Okay, please share your experience of prescribing combination of antiplatelets and anticoagulant, even though we know a significant bleeding risk. What factors should we need to care about?
combination antiplatelet and anticoagulant would you like to prescribe? အဲ့ဒါဘေးမှာဘာအချိန်မှာသုံးတာလဲ stroke prevention လားဒါမှမဟုတ် cardiac cases လားဆိုတာမှလည်းမူတည်တာပေါ့နော် stroke prevention နေနဲ့ stroke မှာဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့သုံးပါဘူးသုံးလို့ရှိရင်လည်းပဲ short term very short term very risky anticoagulation and antiplatelet especially in the older age group ပေါ့နော် so very risky ဖြစ်ပါတယ် very reluctant to give ပါအများစုကတော့နော်ဆိုတော့သုံးမယ်မဖြစ်မနေသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ short term သုံးပါတယ် patient ကိုလည်းဟို monitor လုပ်ပါတယ်တေချာ monitor လုပ်ပြီးမှသူတို့လည်းဒီ patient ရဲ့ဒီမိသားစုကိုပေါ့နော်ဒီဒူနာရှင်တွေကိုလည်းရှင်းပြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုပေးတဲ့ဆေးဖြစ်တော့အထူးသဖြင့်မှာတော့ patient over the 75ကဒီ underlying ဒီ amyloid တွေကလည်းရှိ brain amyloid တွေကလည်း brain မှာရှိနေပြီဆိုတော့ very risky situation ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို recommend လည်းမလုပ်ထားပါဘူးမတ်နွယ်လည်းပြောသွားပါတယ်เนาะသူကားလေးဘက်မှာတော့သူခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းမှာပဲမပေးသင့်ဘူးပေါ့เนาะဒီလို combination ဟောပြားမလို့ရှိရင်လည်း row ကမသိတော့မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုမှားနေတယ်မှားပဲမနဲ့ dual antiplatelet ပေါ့နော် triple therapy ဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှာ indication ရှိမယ်ဆို cardiac condition မှာ indication ရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှာ cardiac condition မှာ indication ရှိတယ် patient with the acute coronary syndrome with the atrial fibrillation အဲ့ဒါကြာလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က triple antiplatelet ထိပေးပဲပေါ့နော်ပေးတဲ့စီမှာလည်းဗာကြည့်ရမယ်ဆိုအမြဲတမ်း weight လောက်ရမှာပါလဲဆို bleeding risk နဲ့ benefit နဲ့ကို weight လောက်ရမယ်အဲ့မှာပြန်ကြည့်တော့မှ acute cardiac intervention လိုခဲ့လို့ပေးတယ်ဆိုရင်တောင်မှအခုလက်ရှိထွက်ထားတဲ့ landmark trials ဖြစ်တဲ့ Augusta study ဆိုလို့ရှိရင်သူက during the hospital stay ပဲပေးမှာလား patient ရဲ့ risk ပေါ်မူတည်မယ်မမဟုတ်လို့ရှိရင် 1 month ပဲပေးမှာလားပြီးလို့ရှိရင် dual antiplatelet ကိုပြန်သွားမှာလား one antiplatelet preferably clopidogrel plus anticoagulation ကိုပြန်သွားမှာလားဆိုတာ depending for individual ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ bleeding risk နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ indication လား stroke တော့ indication မရှိဘူး atrial fibrillation ဝယ် ACS atrial fibrillation coronary intervention after the ACS အဲ့ဒီမှာပဲ indication ရှိပါတယ် Now the crew, no? Automobile. Congratulations, both speakers. As a guidance surgeon, I would like to ask some questions to Mama Nwe. What guidance surgeon in there? Tell them, clot serious so we may let the cardiac machine that way. I machine use of your tailor, clot it cool, elite cool, P. Palm your piano. Do it one. I hadတကယ်လို့များတာတကယ်ဟိုစုပ်ရထားတဲ့ patient နော်ဒီခုန Eric ရှိတဲ့ patient တယောက်ကိုဘယ်လောက်ကြာမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒီလို virus stenosis ပါ case လုပ်တင်တယ်လေအဲဒါမှမဟုတ်ခုနဒါနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ကဟို anticoagulants ဟိုရင်းနေပေးတဲ့အခါကျတော့ဟို warfarin ကို1 to 2 mg နဲ့ဒီဟိုတွေကိုရောက်နေတာတွေ့တယ်ဟို INR 2.5 level ရောက်တယ်အဲတို့ခါကျစိတ်မချတော့သူတို့တခါ aspirin ကိုထပ်ပြီး add လုပ်တယ်အဲ့ဒါရောနည်းနည်းဘယ်လိုနေထားရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်နဲ့ comment လုပ်ပေးပါ thank you so mitral stenosis case မှာပေါ့နော်ကျမတို့ experience mitral stenosis အမှာပြင်မှာ very common ဆိုတဲ့အခါကျ mitral stenosis နဲ့ stroke နဲ့တွေ့တာလည်း very common so ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့က mitral stenosis cases တွေမှာဆိုရင် echocardiogram ကဒီကိန်းမျိုး transesophageal not enough ဆိုရင် transthoracic က not enough ဆို transesophageal လုပ်ရမယ်လုပ်တယ်ကျမတို့လည်းလုပ်ပြီးမှဆိုတော့တကယ်ကို left atrial appendix မှာ clot တခါလေကြာ left atrial appendix မှာ clot မရှိဘူးလို့ထင်တကယ်ကြာ clot ကြီးရှိclot မရှိတယ်လို့ထင်တာမရှိဘူးဖြစ်တယ်တခါလေကြာangle ချိုးတာပေါ့နော် transthoracic မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ severity of the mitral stenosis mitral stenosis severity ဖြစ် severe mitral stenosis ဖြစ်နေပြီ even though patient က maintain the sinus rhythm အောင်ကျမတို့က anticoagulation ပေးဖို့ indication ရှိတကယ်ကို obvious clot ကြီးရှိနေပြီเนาะကိုဟိုစာဒီ valve ကို valvular ကို intervention ဝင်မယ် either the PTMC လုပ်ရင်တော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် close valvotomy လုပ်ရင်တော့၎င်း open valvotomy ကတော့ပြဿနာမရှိလို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ clot ရှိတယ်လုပ်လို့ရ close valvotomy နဲ့ PTMC မှာဆိုကျမတို့ we must do the transesophageal
So now to go at Rosia Guang to media memory, Babuso, the aspirin, OD, warfarin, the anibio, 1 milligram, 1.5 milligram, chili is 5 to 6 to 7 OT Lurelushi. Ara individualized. Aramulu, warfarin, tropic Arabe. Babulo lesson, the therapeutic window are very narrow pitted. Rajamulu Jamara, warfarin maga, Dajamulu, no ega, non-fabulous with the Kalum, Tomaro Gobi Mele, non-fabulary matter, no ega better than warfarin. No, I mean, warfarin, Pimini, Tomiama, fabulous. Mitral stenosis don't need our mabe. Now the graduate metal vap don't need our mabe. A matter she I am monitoring at Yan Tajamulu, Tamara, I am monitoring Uludesimale, high in the therapeutic range till young daily. But not the cow once how frequent I am monitoring low 9 mile. I'm alone 9 wishing tomorrow the time in therapeutic range go high therapeutic range more than 70% when the solution or la camera. I made diarrhea high risk of chit no. So kunaပြော clock ရှိနေတယ်သူ intervention လုပ်လို့ရှိရင် clock ကဘယ်ချိန်မှမလုပ်မယ်ဆို close phlebotomy နဲ့ PTMC ကတော့ကျွန်တော်တို့က clock ရှိရင်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ India တို့ဘာလို့လုပ်ထားရှိတယ် PTMC လုပ်ထားတယ် clock ရှိနေမှာဒီ early appendix ကိုမသွားဘဲနဲ့ direct mitral valve ကိုသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီ experience ကလည်းကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ PTMC လုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ clock ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူး very dangerous ပေါ့နော် situation very dangerous So that we cannot go to organize people to clock, no? Organize people to clock sheet, people close phlebotomy, that difficult situation, open phlebotomy, near looked in upon, no? Lulu Yabi will organize people to chamber. I'm a clock card, the game obviously clock she needed change that to pay chamber resolve him less so difficult to see. Another question is also for Professor Nwe Nwe. How to use antibiotics and NSAID in warfarinized patient and how to check drug interaction is almost universal, no? How to check because drug interaction is almost universal. But drug interaction, how to use? Which antibiotic to use, no? Which antibiotics will use drug interaction, Antibiotics are indication sheet, acute illness that be no acute illness that be indication sheet solution. The antibiotic will be a sensitivity ya pay a message or pay my baby frequently patient go monitoring low. Now the Guajaro, the Jama patient acute illness sheet and pimini pay antibiotic interaction pima jaluma pay usura muro in the counter indication of machine. If began Gukamasu Yana availability and for example, patient antibiotic go low lame, Bechima lume fabula solution, for example, infected endocarditis. The warfarin Yama pay out, no, my people, my pinine had a pinine she by Piano Yamesu in the game of pre-operative procedure by Martamara by the preaching the preaching a paneluluya, so low molecular heparin preaching the luya. So that the solution are tapping no. Now the Guajaro interaction, dry interaction, including alcohol and food data, dry interaction, MIC is a patient which Amara Palomas educate local. Educate local, so the cuckoo illness, the cuckoo down between frequent INA monitoring. So try to avoid malobene, frequent INA monitoring is the best way. Thank you. How the cool animal. When AF occur in emergency, not know it is due to heart or non-cardiac, they treat both heart or other, or only treat the cause. So, when AF occur in emergency, not know it is due to heart or non-cardiac, treat both heart or other, or only treat the cause. So anyhow, like my presentation, my acute heart rate control, not acute heart rate control. So we do a piagate matter. The AF cardiac cost of Ketala, the Mamholution, non-cardiac associated other minor illnesses, major illnesses of Ketala. For example, to the pit respiratory disease, no respiratory disease of Pila. So HMA, information out of the Kutani, clinical kilomia about any information, my clinical information, my patient history, yame, now to go yame, so chest X-ray. Chest X-ray very useful. Time my chest X-ray solution big information a body depends on near half failure she rate then go rate control that half failure let 3 low chest invasion she the oxygen hypoxia AF caposo and hypoxia correction low so chain the chain she the comorbidity situation with the emergency treatment or pelera pinia mabe so daddy fabula oza cardiac cost of that daddy non cardiac cost of pilla atrial fibrillation pinima or cardiac cost
အနေနဲ့များပါမယ်ဒါဆို atrial fibrillation ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို hypokalemia ရလို့ atrial fibrillation ဖြစ်မှာမဟုတ်ငကိုတွေကသူကဘာလို့ပြန် tendency ရှိတဲ့လူအားသာဖြစ်မှာပဲဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုကျမတို့ကာဂျီကိုနန်ကာဂျီဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ treat လုပ်လို့မရပါဘူးကို morbid ကို severity ကို patient ရဲ့ situation နဲ့ရနိုင်တဲ့ clinical information ကိုကြည့်ပြီးတော့ treat လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Bisoprolol versus metoprolol versus carvedilol in AF with heart failure. How they differ in each choice of drug. choice of drug ကတော့ the atrial fibrillation ရှိတယ်ပေါ့နော် heart failure မှာဆို study တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆို bisoprolol antidote ဖြစ်တယ်နော် metoprolol succinate long acting antidote ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ carvedilol antidote ဖြစ်တယ် all landmark trials တွေကဒါတွေ proof လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြာလဲကြာနေပြီ long time မှာ chronic heart failure မှာရှိတယ်တကယ်သုံးလို့မရတဲ့ဟာဆို we should be careful about the atenolol နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှင် propranolol ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကြတော့ study landmark study တွေမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆို cardiology ကတော့ evidence based medicine ကို follow လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပိကနောက်တစ်ခုကကြနှစ်ခုဟို heart failure precipitate ဖြစ်နိုင်တဲ့ propranolol လို့ဟာမျိုးဆိုတော့ cardiac heart failure obvious fluid retention ရှိလို့ရှိရင်တော့မသုံးသင့်ပါဘူး for example thyrotoxicosis နဲ့ propranolol က better in the thyrotoxicosis ဒါပေမဲ့ heart failure ရှိတဲ့ချိန်မှာတော့ we should try to avoid အတန်းနဲ့ nebulizer တော့ဘာလို့ကြာသုံးလို့ရပါတယ် heart failure အတွက်ကလည်း head to head study တစ်ခုပဲရှိတယ်ဗမာရှိတယ်ဆိုရင် diabetes mellitus ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် carvedilol နဲ့ဒီဥစား comet study မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ carvedilol နဲ့ဟိုဟာနဲ့ပေါ့ metoprolol နဲ့ကို head to bisoprolol နဲ့ကို head to head study တစ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရင် question နဲ့အတူတူပဲထင်တယ်နွယ် your choice between etoverse or rosuverse of the same intensity so that atrial fibrillation beyond the atrial fibrillation discussion ဖြစ်သွားပါပြီနော် What do you use rate control in AF with heart failure and COPF in the patient? What do you use rate control in AF with heart failure and COPD patient? What drug and how? Digoxin want to avoid it. So ခုနကကျွန်မ acute rate control မှာပြခဲ့တဲ့နှစ်ပုံရှိပါတယ် left ventricular ejection fraction less than 40ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့က beta blocker သုံးလို့မရတဲ့ situation တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ rate control ကိုအရန်လိုလာရှိတခါလေကျရင် immunodrome သုံးတယ် immunodrome ကလည်း respiratory disease တွေမှာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် respiratory disease က oxygen လို့ oxygen ကိုဟိုလုပ်မယ် treat infection ဆိုရင် infection ကို treat လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတကောက်စင်ဒီ priority first line drug မဟုတ်ပေမဲ့လည်း if necessary ဆိုရင်တော့သုံးပါမယ်ပေါ့နော် for example mitral stenosis patient တွေမှာဆိုရင်တကောက်စင်လည်းကျွန်မတို့သုံးပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ heart failure obviously ရှိတယ်ကျွန်မ beta blocker tolerate မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကcalcium channel blocker ထဲမှာဆိုရင်လည်း dihydropyridine calcium channel blocker non dihydropyridine calcium channel blocker မှာဆို particularly verapamil ဆိုရင် negative inotropic action ရှိတဲ့ကြောင့် heart failure မှာသုံးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တခါလေကြားလို့ရှိရင်တော့တကောက်စင်က priority ဖြစ်သွား be careful dilated cardiomyopathy မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့တကောက်စင်ကို first priority မထားပါဘူးတကယ်မို့ respiratory problem ပေါ့နော်ဆိုတခါလေကြားရင်တော့တကောက်စင်ကို first priority နဲ့သုံးတာ situation ပေါ်မူတည်ပါ If in MS, if atrial fibrillation, AF ablation is done, is there risk of thrombus and stroke if patient becomes a sinus rhythm? mitral stenosis patient မှာတော့ ablation ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆို ablation လုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်မပြသွားတယ်ဟို rhythm control လုပ်တဲ့ favoring factors ဆိုပြီးတော့ box ထဲမှာပြသွားပါတယ်။အဲဒီမှာတကယ်မို့ structural obvious structural lesion ရှိတဲ့ case မှာတော့ ablation မလုပ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် lifelong and rate control plus anticoagulation ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Role of neuroprotective agent in stroke. Long-term management most add neurovitamin citicoline and brain and paracetamol. Now please add the role in long-term management also. Long-term use in stroke body major now. Neuroprotection they do have a certain extent မှာတော့အကျိုးရှိပါတယ်เนาะthe first line မဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီ long term ကိုတော့study ကတော့အများကြီးတော့လုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့ဒီ citicoline เนาะ citicoline ကတော့ study ကောင်းလုပ်ထားတာရှိတယ် paracetamol က acute မှာလည်းသုံးနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ long term မှာကျွန်တော်သိရသလောက်ပေါ့နော် long term မှာ study လုပ်ထားတာ paracetamol သူ့ရဲ့ study တွေက
now so latest the published study down 1983 1983 almost 30 years kind of like a out of date the now by my parasite in a study the machine no so calling out joja ne to told the pide kajaro to various various way to look at it so the kajaro yaro general maro the updated but relatively updated sheet whether they do have a role in the acute setting, yes, they do have to some extent. Long-term setting, renal failure, renal function, setပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့ရေရှည်အတွက်ကြလို့ရှိရင်တစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်လူနာကောင်းနေတယ်ဒီဆေးပေးလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းကြာတော့တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့မှ renal function damage ဖြစ်လာရင်လည်းဒီဆေးကိုရပ်ဖို့လိုချင်တယ်ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ neuroprotection နှစ်ခုပါကျွန်တော်တို့စီမှာအများဆုံးသုံးတာကတော့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော် Fibrillation ကတော့ရေရှည်တော့မသုံးဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက IV ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်တော့မသုံးမင်းနဲ့ဒီ acute နဲ့ sub acute setting မှာဆိုရင်တော့သုံးထားရှိပါတယ်medicine approach ကိုပြောပြပါneuroprotection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတလုံးတော့ဟို talks လေးတစ်ခုကျွန်မပြောတော့နည်းနည်းလေ့လာထားတာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေး share လုပ်ချင်တာတော့အခုဒီမှာ300 several license ပေါ့နော်ဒီခါကျ citicoline ရှိမယ်နောက်paracetamol ဆရာပြောသလိုseveral license ကသူတို့နောက်ဆုံးရဲ့သူတို့ studies အရာဆိုလို့ရှိရင်သူကrehabilitation plans ပေါ့နော် several license လေးနဲ့တွဲသုံးလို့ရှိရင် motor power လေးတွေပိုကောင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်လေးတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါ studies ကတော့လူတွေအများကြီးလုပ်ထားတာမဟုတ်တော့ထောင်ကနန်းလောက်လေထောင်ကနန်းဆိုတော့1000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကလေးပေါ့အများကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ citicoline ကတော့သူတို့acute stroke မှာသူက ischemic penumbra လေးကို short ချပေးတယ်ပြောတယ်နောက် long term မှာကျတော့သူကဒီ vascular cognitive impairment မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး role ရှိတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ vascular နည်းအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးသူအထူးသဖြင့် memory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေ cognitive function လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့ citicoline ကနည်းနည်းအဲ့လို studies တွေအရာတွေ့တယ်ပေါ့paracetamol ကတော့ဟုတ်တယ်ဆရာပြောသလိုဟိုရှိတော့လောက်ထားတဲ့ဟာတွေပဲရှိတော့တယ်အခုနောက်ပိုင်းတိတ်မလေ့လာဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့သူက side effect ကကြတော့တချို့မသုံးရမယ့်ဟာလေးတွေကသူ citicoline လောက် liberally တိတ်သုံးလို့မရဘူးပေါ့သူကciticoline ဆိုလို့ရှိရင် both ischemic stroke ကို hemorrhagic stroke ကိုသုံးလို့ရတယ်paracetamol ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက hemorrhagic stroke မှာလုံးဝ contraindication ရှိတယ်နောက် renal impairment ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီငါ paracetamol မသုံးရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းသူတို့ study မလုပ်တော့တာတင်သိမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးလေးကဘာရှိလဲဆိုအဲ့ study တစ်ခုမှသူတို့ဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးဟို behavioral change လေးတွေ mood disorders လေးတွေရှင်ကောင်းတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကျမလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျမလည်းဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်တွေပေးတာရဲ့ကျမလူနာလေးတွေပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်တော့တချို့ psychiatrist တွေကလေသူတို့အနေလေးတွေမှာ mood stabilizer အနေနဲ့ပေးထားလားမသိ paracetamol ထည့်ကြတယ်ထဲတဲ့ခါကျကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူနာတွေကြည့်ပြီးတော့ဟို stroke လဲရထားတယ်အသက်လည်းကြီးတယ် dementia လေးလည်းဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟို abnormal behavior လေးတွေများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ paracetamol လေးတွေထည့်ကြည့်တယ်မဆိုးဆိုတာတချို့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုနည်းလေးတွေ memory လေးနည်းနည်းကောင်းလာတာလေးနည်းနည်းရှိတယ်နောက်အဲ့လို mood လေးနည်းနည်းလေး stabilize ဖြစ်သွားတာလေးရှိပါတော့ဒါ paracetamol နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့citicoline ကတော့ဆောနာပြောသလိုပေါ့သူ cognitive function impairment လေးရှိတယ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော် cognitive function လေးတွေနည်းနည်း improve ဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်နောက်အနေကကျတော့ several license ကတော့ဟုတ်တယ်သူကတော့အဲ့လို motor power လေးတွေမှာတော့နုပို့ပြီး effective ဖြစ်တော့ကျွန်မရှင်ပြီးကြီးလိုက်လို့ရှင်တော့ several license ဒီ motor weakness ရနေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုနည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်မရဲ့ experience အရာပေါ့နော်နောက်ဟို cognitive အတွက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ citicoline ကတော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးဒါပေမဲ့
ဒါတွေကလည်း essentially မဟုတ်ပါဟိုတလောကကျွန်မပြောသလိုပဲဟင်းအိုးတိုးချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်သားဟင်းချက်မယ်ဆိုရင်စက်သားဟင်းကတော့ main dish ပေါ့ main ပေါ့နော် component မှာပါမယ်စက်သားဟင်းဟိုပါမယ်ဒါလေးကဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်လို့ပဲပေါ့နော်ဘေးနားလေးက neuroprotective ဆိုတာလူနာဒါတွေကလူနာပေါ်မှာမူတည်တော့လူနာကျွန်တော်တို့အရန်တက်နိုင်တယ်အကောင်းဆုံးမှအကောင်းဆုံးပဲလိုချင်တယ်ကောင်းအောင်လာလုပ်ပြီးပတ်စံဘလောက်ကုန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ neuroprotective ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုချိန်မှာအရန်ကြီးကိုဟိုပေါ့နော်ဟိုပတ်စံကအရန်ကိုသူတို့အတွက်အရန်အရေးကြီးနေတဲ့လူမဖြစ်မနေပဲကုရမယ်ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ neuroprotective ကို essentially တော့မထည့်ပေါ့နော်ဒါ depends on the patient ပေါ့နော် patient ပေါ်မှာမူတည်ရဒါကျွန်မရဲ့တွေးကြုံလေးမျှဝေတာတူတူပါပဲ cerebral lysin ကတော့ကျွန်တော်ကို rehab လုပ်တဲ့ patient တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးတယ်ပေါ့သူတို့သဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးတယ်ဟိုနည်းနည်း improvement ဖြစ်တာတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်သူ cerebral lysin ကတော့ဒီ short term 20 IV ဆိုတော့လေအကြာကြီးလည်းပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ cerebral lysin ကို every 3 months တောင်ပေးလို့ပြောတယ်လေနောက်ပြီးတော့အခု rehab patient တွေမှာသူတို့ဟို muscle တွေကိုတောင် intramuscular ထိုးတယ်တဲ့ထိုးတော့ improve ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒိုးတွေရှိမှာတော့ဒီမှာတော့စမ်းမသုံးကြည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့သူတို့လာရင်သူတို့သိသုံးညနေဆိုရင် every 3 months တကြောပေါ့ပြန်ထိုးပေးတယ်ထိုးပြီးတော့သူတို့ကလည်းပြောပါတယ် improvement ရှိတယ်လို့အဲ city cooling လည်းအဲ့လိုပဲ they ask for injection you know in spite of giving oral tablet oral capsule they ask for injection အဲ့တော့ထိုးစိလေးပါပေးပါကျွန်တော်တို့ထိုးစိရပို့ပြီးတိတာတယ်ဆိုတခါလေ3လတခါပြန်လာရင်ကဲတပတ်ကိုတစ်လကို9ရက်လောက်ထိုးကြည့်ကွယ်ဆိုအင်မတန်သဘောကျကြတယ်သူတို့လမ်းပို့ပြီးရှောက်နိုင်တယ်ပေါ့လေဒါ patient ပေါ်မှာမတို့ဟိုလို screw တွေနဲ့လည်းဘာမှသူတို့တိုင်းလို့မရဘူးလေသူတို့ပြောတာကိုပဲကိုယ်ကယုံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်နိုင်တဲ့ patient တွေတော့ပေးတာပေါ့အဲ့ paracetamol ကတော့အခုတလောပျောက်နေတာကြာပြီပျောက်ဒါပေမဲ့ neutrophil တော့အဲ့ original neutrophil ကိုရောင်းနေတာတွေ့တယ်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးသူများတွေဟို patient ဆောက်တွေထဲမှာတွေ့တယ် original neutrophil တွေပြန်သုံးနေတယ်နောက်သူတို့က dose ကလည်းအများများတယ်လေရင်းနဲ့1600 mg 800 mg capsule တွေကို 2 TDS ပေးရတယ်သူ effective dose ရဖို့ဆိုရင်အဲ့လောက်ဆိုတော့လေအခုဈေးနှုန်းကတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်မသိဘူးမတို့ဟိုပြတ်သွားတာကြာပြီဆိုတော့မသုံးဖြစ်တော့ဘူးလေthe last question is from Professor Mumuzo. Why Nwe is contraindicated in mitral valvular disease? So Nwe ကတော့သူက direct ဟိုစာ thrombin inhibitor ပေါ့နော် mitral valvular disease နဲ့ severe aortic stenosis မှာတော့သူကဒီ pathophysiology အရာတော့သူ contraindication ဖြစ်အဲ့ဒါ counter indication ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ cascade ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cascade ရဲ့ဒီနောက်ဆုံး fibrin process ဖြစ်တဲ့နာကနေကပ်ပိတ်လို့ရှိရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ clot formation တွေပေါ့နော်ဖြစ်လာနေဟိုဒီ anti coagulation factors တွေကဟို clotting factors တွေကဟိုပါပေါ့ overflow ဖြစ်သွားမှကြောက်လို့ကျမတို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စဉ်းစားမှတစ်ခုပေါ့နော်ဟို no egg ကိုပေါ့နော်ပေးမဲ့ဟာမျိုးဥမာ for example ဆိုလို့ရှိရင် protein C protein S deficiency ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ anticoagulation coagulation factors ရဲ့ defect ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ DVT chronic DVT တို့ persistent DVT ရဘူးရဲ့လူတွေမှာကြာလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က be careful ပေါ့ use of the Nwe study မရှိသေးတာဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကတော့ mitral stenosis မှာတော့မှသူက relax ဘယ်လောက်ထိလောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် moderate to mild ဆိုလို့ရှိရင်ပေးမယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ severe ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးလို့မရအောင်အဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ prostatic valve တွေမှာကြာလဲဘယ်လိုပဲ study သူတို့ဒီကမှာတော့သူဒီတာဘီတို့တာဘာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပေးချင်တယ်လို့အဲ့ကိုလေပေးချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း prostatic valve တွေ tissue valve ဆိုတော့ပေးလို့ရအောင် prostatic valve တွေကြာတော့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမှပေးလို့မရဘူးဒါလည်းသူ different pathophysiology ကိုပြန်ကြည့်ရမှာ so in တကယ်ဟိုစားပေါ့ obvious pathophysiology ကတော့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး so ဒီဟာပဲထင်တယ်ကျွန်တော်က structural မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက intrinsic factor extrinsic factor ဆိုတော့အဲ့မှာခွဲသွားတဲ့ချိန်အဲ့ရဲ့ reasonable တစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော် question audience ရအောင်မေးစရာရှိပါသေးလား ဟုတ်ကဲ့ question လေးများမေးချင်တာရှိပါသေးလားရှင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် question and answer အစီအစဉ်လေးမှာactively participate လုပ်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးသွားတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့အတူတခြားဆုံးလင်စွာဖြေကြားပေးပါတော့ chairperson နဲ့ speaker များကိုဇိုင်းတက်မှကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်အခုအခမ်းအနားအစီအစဉ်ရ
closing remark ကို chairperson အမ professor ဒေါက်တာမမီချိုမှပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Now I have to give a conclusion remarks. And from these two lectures, we have learned that we have to use ECG screening in at-risk population, either with 12-lead ECG or rhythm strip with atrial fibrillation for more than 30 seconds, and to evaluate all AF patients for underlying conditions such as CKD, OSA, hypertension, heart failure, valvular heart disease, and others, and to inform and educate patients to empower them to support AF management, and lifestyle changes should be proposed to all suitable AF patients to make their management more effective, and treat underlying condition and manage risk factors. AF with risk factors for stroke need to be treated with oral anticoagulant for stroke prevention unless they are at true low risk for stroke or have true contraindication. NOAC are preferred over vitamin K anticoagulant if eligible. The decision to initiate long-term antiarrhythmic drugs need to balance symptom burden, possible adverse effects, proarrhythmia or extracardiac causes, and cardiac ablation is a well-established treatment for rhythm control and alternative to antiarrhythmic drugs. Identification and management of risk factor and concomitant disease is an integral part of the treatment of atrial fibrillation. Further efforts to decrease the burden of stroke will require better prevention, detection, and treatment of cardiac risk factors, as cardiac embolism will be an increasingly common cause of stroke. Need to address include the full relationship between atrial fibrillation, thrombogenic atrial substrate, and stroke, and the optimal strategies for population level screening and treatment of subclinical AF, and optimal antithrombotic strategies for preventing cardiac embolism in the setting of heart failure and acute MI. Further advances in these areas will help continue the steady decrease in stroke incidence, and such advances promise to make a significant contribution to global health. I would like to thank Professor Nwe Nwe and Dr. Thar Thar Oo for the very excellent and very informative presentation, and I would like to extend my thanks to the audience for giving their precious time to attend this symposium. Thank you very much. Okay. Closing remark ကိုတေချာစွာပြောကြားပေးပါတော့အမ Professor ဒေါက်တာမမီချိုကိုစိုက်တဲ့ကိုစားကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခုအခမ်းအနားရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့Vote of Thanks ပိုင်းဆိုင်တဲ့မှာ Marketing Head ဖြစ်တဲ့ Mr. Shisha Rigupta မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီးဂုဏ်ပြုပန်းစည်းလက်ဆောင်များချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် A very good afternoon to our chair, our speakers, and all the audience. And I'm very happy to extend the vote of thanks. And first of all, I would like to thank our chair, Professor Nwe Nwe, for being the guiding force behind Neurospace Myanmar, the new chapter in continued medical education in the space of neurological disorders. So as our colleagues have shared, we are going to have 5 such symposiums, and Professor Nwe Nwe has accepted to be our chair and guiding force for that. So thank you so much, Mama, for helping us conclude the very first symposium in the series of 5 symposiums. Thank you so much. On behalf of Zydus and all the audience, we would like to thank you from the bottom of heart. And I would also like to extend the vote of thanks to our speaker, Professor Thar Thar Oo, and also our speaker, Professor Thar Thar Oo, for their excellent presentation on the overview of atrial fibrillation and the stroke patterns in atrial fibrillation. Thank you so much, Siaji. On behalf of Zydus and the entire audience, I would like to thank both of you. I would also like to thank our eminent audience today,
Professor Minte, Professor Ongtu, and Professor A. Sam to be physically being here, present here, and encouraging us to continue doing such activities for coming times and continuously. And also, we have had some very eminent professors and doctors joining us online. We had Professor Momozo, Professor Fifile, Professor Nwe Nwe, and Dr. Choswa Win. Very eminent doctors have joined, and all the audience taking out their time on this Sunday for about 2.5 hours. Thank you so much to all of you for joining us today. And last but not the least, I would like to thank my team at Zydus for putting up the best of their efforts in helping the doctors to attend this symposium. And with that, I would like to conclude and would request all our audiences who have joined us today to save the dates for our upcoming symposium and keep encouraging us with your affection and by joining our symposiums. Thank you so much. Okay, computer sound bands in your team may be message in preparation. Thank you so much, Mama. Thank you so much. Yene kama pite Neurospace Myanmar ye di series 1 အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်